Good afternoon, Mallorca fans, to this new Mallorca Son Moix Stadium, recently reformed, and now it's finally finished. It is a beacon and symbol of Mallorcanism now. It's the 13th of January 2024. Welcome again. Good afternoon to you. Today is match day here. It's game day. We are opening the last part of the stadium that was left to be finished. So it really is a big day today for everybody here. And at the moment it is looking fantastic. Probably one of the best stadiums in First Division currently. Today, of course, the program is slightly longer because we've got a lot on today. Things have been happening here since about 11 o'clock this morning. Just after 2:30, gates will be open now. And we love to have all of these things happening here. And we've also got Vicente Ngonga here today with us guest commentating. It's always ideal to have you here with us, but even more today, right? Because you were here in that season, 1999 to 2000. You've seen this stadium looking very, very different to what it does today. And now we can see a completely renovated one. It's absolutely wonderful. It has been throughout the whole renovation process, but even more now. You can really tell the difference, right? Yes, it's very, very different. The first one is that now it really does look like a stadium. I think they have really resolved really well all the problems that they had with the athletics track from before. It looks just really, really good. What's your favorite thing about the whole thing here? I guess what you just pointed out, right? Yeah, and the fact that everybody's so much closer now to the action. When we played before, a lot of the times, you know, the cheering after the goals or the kind of situations that you couldn't let yourself get carried away with the atmosphere because the fans weren't close enough. And the fact that now they can just be right behind the goal. These type of situations are going to be really positive for the team. That's my favorite part about it. And look, you can see on your screens right now, it is up and ready because that was the stadium that was left to be done, that 1916 part of stands. There's so many new things today, and there's going to be a concert too. You can see the setup there, sponsored by Estrella Dam. We'll be hearing from Mark Segui and the DJ Aina Losand. We'll also be hearing the symphonic orchestra of the Balearic Islands. There's a bit of everything today. And as we say, there's been activities happening here from 11 a.m. this morning, and the atmosphere in this stadium is spectacular today because, as we've been saying, the club, as well as Palma City Council, as well as the Consejo de Mallorca, have been organising things for several hours now. We'll be bringing you a lot more information about that with our colleague Damian Garcia. But of course, 2 hours before kickoff, so just in a couple of minutes, the doors will already be opening today, despite kickoff not being until 4:15. So we're going to go outside the stadium straight away with our colleague Rocío Carretero, because things are just heating up there, right? There's lots of people already ready to go in. Yes, exactly. There's lots of excitement and expectation here outside the gates. And of course, it can be any other way. Look at all these fans who don't want to miss such an important match or such an important day as today. This is a historical day today. As you were saying, Miguel Angel, you're very excited because after all this time, you can finally sit in your seat, your member seat. Yeah, in the seat that was meant to be mine. So, what's this match day like for you? Yeah, I'm just really excited to see what the finished stadium looks like. So you were always saying that you always sit next to the supporters, which is such a key part of coming to watch the games, to be so close to the players. Yeah, we're always there to support the team, and we just give it our all for them. Well, I'm sure that your support is unmissable, and you, the players, are so grateful for it. Yep, always. I'm always there. So today's a really important game, really tough rival in Celta de Vigo. There's not many points between the two teams. Yeah, it's against a direct rival today, and we want to win. What do you think of the team as they approach the match today? I think they're looking good right now. What do you expect from the lineup today?
I hope that we win. But what do you think Javier Aguirre will go for? Do you think he'll go for more strikers, more defenders? I don't know what to say. So yeah, I'm just a bit nervous right now. Okay, well, we'll let you get on with your stroll around here with your friends. But yes, this fan was telling me that he was very nervous about coming back and being in his actual seat with his family because he feels like he's coming home when he comes into the stadium. Such a privileged seat because, of course, they are so close to the players in the stadium. Well, of course, I mean, everybody wants to come in the stadium. Of course, there's nerves. There's a lot of excitement going around here. Well, we can see Ainelo Sanchez starting to go on the decks with her DJing. She is dressed as a devil as well, so very in keeping with the Mallorca theme. So, Rocío, you were there in the queue. Lots and lots of people there waiting to go in. We know that there's free paella today. I don't know if you've managed to go and get yourself a plate. Well, I haven't had the opportunity to have a plate of paella, but it does look great, so I encourage everybody to come down and have a try. However, there were also some very young fans that have arrived really early to take part in the activities they've had in the stadium today. So how are you, sir? You excited for the match today? Yeah, it's a day we've been waiting for a long time, and it's a day that we want to celebrate too. And of course, I mean, a win and 3 points at home would be great, especially against Celta de Vigo. There's not many points between us. It's a direct rival for us. And how better to celebrate this year and a half of work that's been carried out on this new stadium than with all of you guys at your home. Yeah, and the way the stadium ended up, it looks so, so good. I think it all looks amazing. Because before the stadium was a bit tricky and now it's a stadium that's really worth it. And we feel really good in it. Yeah, it's really practical, really accessible. And it's great that that's the reason I come here, to be so close to the players and for them to hear me when I'm supporting them. And yeah, the distances to everything is shorter and it looks great. And what about you? What's your favorite player? Marishi. So I guess you miss him now that he's off, but I'm sure that in February he'll be back from his injury and he will be. Yes, but she's a huge fan of the Pirates. So Lato is now back on the team from his injury. Yes, he's a very good winger. But at the moment, I feel like we haven't seen him enough for him to have found his specific place in the team. We're talking about taking steps forward. We could make certain players stand out, such as Abdon or Larin, who recently, Antonio Sanchez, who've all kind of taken a step forward, and we've really been able to realize that. Yeah, I think we're on the way to finding the ideal team. You know, I think now it's all the whole of 11 of the lineup are all playing, and they're all really important, and they all deserve their position. Well, thank you very much, and enjoy the match and the day today, and Visca Mallorca. So there you can see, Jose, everybody is very, very excited, but especially even excited for February as well to see Murishi back. But the most that we want today is to see those 3 points come home. So Marishi is starting back to train with the team. So I'm really hopeful that we could see him perhaps maybe before February. Well, I mean, I think what's important is that the day that he comes back, he is 100% fit and ready. I think both Abdon and Larin are in good moments right now as well.
And I think that generally we've avoided Maurice's absence being too obvious and too important for the team. But of course, we're all really excited for his return. Of course, the sooner the better. So we think that I was talking to you before we started the program. Today is one of those days where added pressure for every player. You know, it doesn't matter if they're professional, they've been in this for so many years, they've been in first division. Today is one of these nerve-wracking days. I mean, of course, you always want to come out and win, but today is one of those one where you feel almost like it's compulsory to win today for being such a big production. Yeah, of course, when there's parties happening or there's celebrations or acts before, like commemorative acts before the matches, the players is of course super focused for the match, but they really don't want to get distracted, but sometimes it's really quite tricky to get into the swing of it. I think motivation and valuing what the match is today and its significance. I think they're professional and experienced enough for this not to happen, for not to get distracted. But you definitely have to be switched on to 100% right from the first minute. There's no way that you can get overexcited either. And I think they all definitely have the capacity and ability to do that. So did you feel that kind of pressure when you had your match here in Somos the day it was opening? Because you played against Real Madrid that day, and I mean that's one hell of a match to open a stadium with. Yeah, our opening day was not exactly what we hoped for and expected. It was for 88 minutes, but then of course we ended up losing the match against Real Madrid in the last minutes. And the memory that I have from that match isn't a bad one. I mean, what happened happened, of course, and we did end up losing. But there wasn't a big post-match celebration, of course. So yeah, it was a 1-2 loss in the end against Real Madrid, which I mean is a very good match for us. It was a good performance. But yeah, there definitely wasn't this kind of celebration that there is today. I think when we left Luis Ficha's, the feeling in the team or the club and the fans was that we were kind of losing something that had a lot of significance for us, and we were kind of waiting to see what happened with the new stadium. But now I really do think that in the last couple of years, Sonmos has really become Mallorca's home. And today is basically the confirmation that this stadium really is the home stadium for the club. And from now on, we can start to write a history that I hope is even better than the one that I experienced in the club. Yeah, because not only visually that you can see how much bigger the stadium is now, it's the whole show, it's the DJs, it's the act of the rival team having to go through that corridor as well with all the screens where they can see the images of the devils and the demons on, the correfox that we do, and I think that's something that you can really notice when you come here. Yeah, I mean, when I was playing and we'd arrive to the stadium, I think in the pre-match, it's almost like you knew that you were going to already lose 1-0 because there were so many things, so much propaganda there that you kind of thought, oh, this is quite threatening. Because even though you were well prepared and you were ready to fight for it, you definitely were at a disadvantage. So in this sense, I think that despite the whole party atmosphere, I think the team is definitely ready to come out 100% and give it their all. Of course, we've also got Damian Garcia, who is also by psyching out the other team as well. So Damian, over to you. Good afternoon to you. So your pitch side for us today at the moment with an empty stadium because that gate opening is just taking a bit longer than we expected. But lots on today, right? Yes, good afternoon. A really special day today. People are just starting to come into the stadium now and starting to take their seats. We can see in the east side of the stadium, and we're actually watching right now the Cadet B team players carrying the 7-meter Mallorca flag.
which will be shown to all the spectators today. And as you were saying, from 11 till 1, there's been several activities here. A blow-up castle with a rock climbing frame. There's been mini basketball, mini golf, mini tennis. There's been noughts and crosses. There's been Mador, the typical kids game that everybody really enjoys from PE at school. Lots of music as well, lots of games. So what wasn't there, Damian? There's a bit of everything, right? Yeah, I mean, if I gave you a list of everything that was outside to do, it would be an eternal, never-ending pre-match coverage. And then at 1 o'clock, then that was time to get everybody's bellies full, and that is when the paella was ready. It was paella ready for about 2,000 people today. The presidents Andy Korbek and Alfonso Diaz, business CEO, were there having a plate of paella too. And today we are, there is a new shirt available that's been very, very popular too. We've spoken to a couple of young people as well as older people and children that have got their new shirt. And we've been speaking to several of them. So you're a Celta fan today. So did you expect this pre-match coverage here? I didn't expect it when I bought the tickets, but some people that I know from here sent me what it's like, and it's amazing. Well, I think it's a really good idea, and I love it. So they've got a new part of the stadium opening, and I'm going to be sat there, so I'm really excited. In the 1916 Pel stands. I took some pictures with the mascot and played some games with some other kids. Well, I'll be going in a bit early to watch the concerts, have a bit of ensaimada, and I think it's really interesting. Well, today I started at 11. It took about 2 hours, like a small paella, but just a lot bigger. Every one of these paellas has 110 kilos of rice. There's 20 kilos of chicken, 25 kilos of pork. There's 20 kilos of squid, 60 kilos of prawns, 20 kilos of mussels, and there's so many peppers and onions as well. And, it's just a bit of vegetables in there. And that's it, really. Well, that looks like an incredible paella there. Yeah, I mean, it sounds easy when it's the chef talking about it. Well, that 7x5 flag there is just starting to be raised by the cadet Mallorca team. We've got our colleague there, Luis Seoane, helping the flag to come up. We've got Alfonso Diaz and Andy Kohlberg there. So they've got it. The flag is up in this newly opened and finished Son Moix Mallorca Stadium. You can see the flag there looking great, blowing in the wind. And what a stadium we really have here. Ahí están Pablo Ortiz, Andy Kohlberg, el presidente, orgullosísimo también de esta obra que supongo que también está muy, pero que muy. Of course, Andy Kohlberg and Alfonso Diaz there looking and gazing very, very proudly at the flag and at the whole stadium. The architect, Olazábal, is with Damian on the ground there. Izaskun Olazábal, who is the architect of the stadium. Good afternoon to you. First of all, congratulations on the finished results. Thank you very much. It's been a huge challenge, but also a dream come true. And now we're here celebrating it all. Well, right from the first day, the message that we wanted to send was that everything had to be tighter and closer. And that was the key, right? Exactly, it was the key. It was to transform a stadium that wasn't really made for football to one that was much closer and much warmer, and to be able to support the team, the players much better.
And yeah, I think from there on, it just became a dream come true. So apart from the sporting aspect, it's going to be such a stadium filled with activity 365 days of the year. Definitely, isn't it? It's a real privilege to have this kind of space and to have a game here once every 2 weeks. But it's great to be able to take advantage of these kinds of spaces every day with life and with different dynamics. And I think it's a space that will have a lot of use and a lot of different kinds of activities happening here too. And I hope it will really benefit citizens. I'm sure you're very proud of all the parts of the stadium, but if there's one particular area that you're particularly proud of, I'm just really proud of the new stand that we've made. That's exactly what we wanted. And I think that's really the spirit of a team is always the fun. And I really hope they all really enjoy sitting there. Well, thank you very much for talking to us today. And again, congratulations for the finished product of the stadium. And we hope that we bring home a victory today. Well, I have no doubt about it. Thank you. There you go, the words of the mother and architect of this stadium, Izaskun Olazábal. Eso es, hemos podido escuchar. Bueno, ya han entrado los primeros aficionados, como también decía Damián. So the first fans are now taking their seats in the stadium. Un poquito más. Pero que decía Izaskun, bueno, trabajazo, no solo de Izaskun, sino también de los obreros, porque 601 días se han tardado en reformar todo este estadio. So 601 days the building team and construction team have taken to complete this stadium, which is a huge merit to everybody that's been involved in this whole project. I've still got a bathroom at home that needs renovating. But yeah, they did it within the times that they had stipulated as well, which is just great news. The stadium itself is a space that right now is really, really modern. It's state of the art for the island and for the club. And as the architect said, it will be able to be used throughout the all year round with lots of different activities. I think it can be a really good source of income as well for the island. You know, Mallorca's been on the map for so many years, but now this can also be a huge attraction as well. So, Rocío, I think the doors are now open. Está batucada porque está a punto de llegar el equipo, pero vamos rápidamente, compañeros, con Rocío, porque creo que está con más protagonistas. So let's go quickly to Rocío Carretero outside the stadium. Yes, this is the moment now where everybody can start to come in. Let's take a look at this family here. We've got Joan here. Good afternoon to you. What a lovely day for it as well. Yeah, I'm really excited about this game today, but the fact that we're opening the stadium as well and that we've grown up with this atmosphere is super special. It's so different. Yeah, I'm really exciting. I wanted to ask you as well, what are you feeling about this match today? It's a bit of a direct rival, it's a really tough match. So what do you expect from Aguirre's lineup today? Well, I'm confident that today we're going to win. It's really important for us to win today. Now, we don't have the lineup yet, but I guess Roger will play for Celta de Vigo. And hopefully that we won't have to concede any goals today. So I don't want you to get behind in the queue. So let's just move along here. But you're pretty early today to have the paella. How was that lunch? Yeah, I mean, because we had our son playing a match in Mateo in Sambuilani Stadium today. Then we got here quite early. So yeah, we took advantage, made the most of it, had a plate of paella, and it was delicious. Yeah, it was great. So Mateo, go ahead, move in there, because otherwise people are going to be moving in front of you.
Yeah, so it's tough. I mean, everybody really wants to rush in and take their seats, so it's normal. Well, my favorite part of the new stadium is that we're so much closer now to the players. I really think that that will push the team forward because all the support and all the shouting will be so much better heard by the players. So you said that you are some of the strongest supporters that they have. Yeah, definitely. We're a bit radical with our supporting. We always dress head to toe in Mallorca gear. So, Sebastian, what's your favorite moment that you've had here in the stadium? One of the goals that Abdon has scored either against Rayo or against Depor. Well, he is one of the key players in the team. He's taken a huge step forward in the last couple of seasons. Yeah, he's a player who's just always been there. He's always been there to help the team. And he's taken a huge step forward in this particular season. So not even in the league as well, but also in the King's Cup. I've got really good feelings about the match today. So I will let you go there so you can go in and take your seat. But as you can see, so many people really excited to get in there and start to breathe the atmosphere today. So, of course, we wanted to hear your questions, but we also understand that everybody does want to start to go in the stadium and see the final renovated product. En pantalla para poder animar todavía más si cabe al equipo que está a puntito de llegar. Pero mientras vamos con otro protagonista. So the players are just about to arrive to the stadium. But let's go and speak to somebody else who's with us today, guest commentating, who was also in the 1999 to 2000 season, very close friend of Vicente Bonga, in fact. And I think that Johan can hear me and Vicente Bonga. So Johan, it's very nice to welcome you back. Oh, hang on, we're just going to go to Johan in a couple of minutes because I think we're going to go live to see the arrival of the Mallorca bus. Unos minutitos, bueno, no, a lo tonto sí, ya son menos 20, ahí está el equipo puntual, llegando con esas bengalas. So the team there arriving right on time, flags waving and fireworks going off. Sin darle la bienvenida a nuestro equipo, por eso también se ha retrasado un poquito esa apertura de puertas, gran recibimiento, el del equipo, el del bus, ahí en primera fila como siempre, el míster Javier Aguirre. Veremos cuál es el 11. So Javier Aguirre and his boys there on the team bus. Let's see who Javier Aguirre has decided to bring on today for this very, very important match against Celta de Vigo. So we know that it's a really, really important match because we are only 2 points difference from Celta de Vigo. You can see our colleague Tony Rosselló there just making sure that everything is under control. Sonriente, sobre todo después de ese gran recibimiento, como decimos, de la afición que nunca falla en días como hoy. Ya metiendo la presión que decía Vicente desde la llegada, desde la llegada, pero bueno, esperemos que esa presión So everybody's starting now to come off the bus. Lots of focus, lots of positive, we hope, pressure from the players. Vicente, y este es el túnel de vestuarios que hablábamos antes, que pasa al Mallorca, pero tiene que pasar por ahí también el rival y que ya empieza a intimidar, ¿no? These tunnels now going to the locker rooms that, of course, our players have to walk through, but so does the rival team. And that's what we were saying, can definitely intimidate a team into a disadvantage the moment they arrive at our stadium. Marcos Fernandez on your screens there. He had his debut in the King's Cup the other week. Dani Rodriguez, of course. Antonio Sanchez, really both at very points in their career. Rajkovic, who is impressing to no end, match after match. Well, we were saying it at the moment that he was signed, and at the moment he really has disappointed at all.
Pablo Maffeo, who does have some slight pains right now. We'll see if he's fit enough to play today. So the Mallorca players there arriving and entering the locker room, as we can see, SIGUE, Kyle Larin. Let's see if he can get another goal in today and up his scoring stats for the team. So back now to Johan Jankovic, a great figure in the history of the team. So what do you think of this stadium? Yeah, this stadium is incredible. I was in the official opening yesterday and I'm really impressed. Really modern, the kind of stadium that the team needed. They were used to be in Luis Jar with people so far away, and then they haven't been able to have them close this year either. But now with the renovation, people just feel really close to the action and to the players, and it's better for everybody. So Vicente, if you want to take the opportunity to just say hi to your old friend, go ahead. Well, I can see you on the camera and I can see you up there. Hi. Yeah, no, you're a legend. So now we've got both of you here talking to each other. I don't know if you want to, remind him of any particular moves or any particular moments from that season. I think Johan's best move was that he scored the last goal in the Luis Jar Stadium. He was the goal scorer for that, and that came from a free kick. Yeah, he was pretty good at that. And anything that you remember with a special affection about Vicente? Well, that goal against Arsenal. I mean, I wasn't there, but the fact that he scored against Arsenal was a really special moment. Without Ngonga, this team wouldn't even be the same today. Covering half the pitch and then us on the other side having to move back. I think all those kinds of moves were greatly helped by Vicente Ngonga at the time, and I think he really was the heart and soul of the team. Well, thank you for those words. I think you should be my agent. And apart from that, he's a wonderful person, which is even more important. Well, I'm competing against you in that category. Well, we know that you are both fantastic guys. So, Damian, we didn't even allow you to ask the questions that you had ready. So, go ahead, go for it. Well, I think when we're in the presence of Johan Stankovic, the best thing that you can do is just listen to what he has to say. So, as you were saying here, it just really makes you want to grab a ball and go and have a kick around. Yeah, it's on and especially off the pitch as well. It's so important to see everybody so excited to come in and wanting to have a good time. And just what I was saying to you earlier, the first match in Somos, which was against Real Madrid, and we were so far away that day, and it was almost as if the goal was in a different. You were watching it on a screen. And I think with the atmosphere they're going to have today, the players are just going to be so focused and so switched on. Yeah, because that is the thing, isn't it? To have the stands on your side is incredible support for a player. Yeah, the fans will have missed feeling the players so close to them. Yeah, because there used to be a lot of complaints, and now with these renovations, it's all so much better. So talking now about the match today, what kind of Mallorca are you expecting? We're looking pretty good right now. We're still in the King's Cup. We really did battle in the last match against Real Madrid. Yeah, Mallorca this year brought many players.
and it always takes an adjustment period. And I think that Mallorca have played excellent matches this year very often, but they haven't managed to get the points on board against really big teams, Villarreal, Valencia, Betis, Real Sociedad, Madrid, but they haven't managed to get those points. But I think in the last 4 or 5 matches, Mallorca took a step forward, especially on attack. And I think if they can beat Celta today, which is not going to be easy, I think we're halfway there to remaining in First Division. Well, I hope that is the case, and I hope we can take away those 3 points today and move closer to remaining in First Division. Well, Johan, thank you so much for speaking to us. We'd love to have you playing today as well. Thank you very much, and hopefully today will be 3 points for us. An absolute legend from the team there, Johan Stankovic, and it was so nice for you two to be able to say hello to each other. Of course, having played together so many times before in your careers. Yes, because Johan was always such a huge figure for me. I arrived a season later than him. I'm always the kind of person that speaks to the new players and the players that are not from here. And I learned Yugoslavian from speaking to lots of players that I was with. So the first thing I said to Johan when I met him was a couple of words in Yugoslavian. He was so very, very surprised about it, of course. Yeah, I think I just said to him, "How are you?" in Yugoslavian. So yeah, just with a couple of words, that really warmed him to me, I think, from the start. But he was an excellent player. And in my job, I always tried that the ones that were really, really good had a bit of freedom. And I really didn't mind running a bit more for people that were so talented, like him on the pitch, especially so that they could have a bit of talent. And when he didn't do what he was supposed to, and Cooper would give him a row. You know, he would say that it was my fault that I told him to say that. And I'd say, right, okay, then you can't give him a row for that then. And yeah, Cooper was a bit of a force to be reckoned with in this sense. Pues ahí esas anécdotas que siempre nos encantan de Vicente Ngolga. Veíamos cómo llegaba también el Real Club Celta de Vigo, cómo están los jugadores del Mallorca también observando desde. We can now see the Celta Vigo players entering the stadium, whereas the Mallorca players now on the grass already. So another surprise that we can add to the party today is a new shirt, as we said before. And I think we've got Rocío in the team shop with one of those new shirts. Well, look at this. This is an absolutely wonderful shirt today. So, Laura, you work in the Mallorca merchandise shop, so you must be absolutely exhausted. So Sebas is one of the first people that came to see you this morning and asked you to save him a shirt. Well, actually, we're already selling them out, so they really are flying off the shelves. It's great. So, Sebastian, what did you see in this shirt that you really liked? Well, I love the yellow touches on it, and I think that it is related to the stand that we're opening today and fire as well, which is such a key element in the team. And I'm really excited to wear it. So you definitely already had it in your sights. You've asked Laura to save one for you, and of course, even though Laura has so much work, she still did want to oblige. And of course, it says on the shirt that this one is for today, for the opening of the stadium. M'ha encantat molt, tant aquesta camiseta com el dia d'avui, tot el que hi ha aquí de fora, l'ambient que hi ha avui, s'ha rebut aquest equip molt... Yeah, and I think the whole atmosphere here today and everybody that's here outside right now, congratulations to the club because it's all really good and it's working really well.
Yeah, it's a really exciting day today. So many activities as well. Yeah, today is one of those days where you've got to give absolutely everything. Yeah, I mean, the whole atmosphere today is something that we all really love. And of course, the party will go on because this is just the start. Yeah, I think Mike Segui is coming now, and yeah, and I think there's Ensaimada happening as well. Yeah, I followed Mike as an artist as well. He's pretty well known on the island. I mean, I know him, yeah, I like his music. I think he's a pretty good artist. Well, thank you very much for both of you to speaking, and Jose, maybe I can pick you up later. Yeah, I think they are perfect symbols today, these shirts, of what we're going to experience in the stadium. So thank you for that, Rocío. So Vicente, have you got yours yet, or not yet? No, I haven't got that one yet. Oh, it's a really good one. So we can see people still entering the stadium now. Slowly but surely reaching maximum capacity. También estaba previsto que, creo que también están esperando a que entre un poquito más de gente, que lanzaran una serie de camisetas mallorquinistas para sortear para la gente, para la afición. De momento no veo que no las están. I think there's also a raffle for some shirts today for the fans in the stands. And as we mentioned before, the flag. I think we're also expecting a paraglider that was going to throw the flag, but due to weather constraints, he was that was not available and not possible in the end. But lots of little flags being waved around the stadium as well. So Vicente, asking you again about the pressure. How does the pressure affect the rival on days like this? Because for Mallorca, of course, it can damage if they're over-motivated. But what about for the rival? Yeah, I mean, I've experienced the opposite when I've been away playing. And the truth is that the situation management is a bit different. Because what you know is that they're going to come out all guns blazing. And you know that those first 10-15 minutes, if you don't do things really, really well, it's going to be really hard for you. But I know that Mallorca will try and remain in possession today. They're going to try and take some calculated risks. And try and move ahead as soon as possible in the match. Because, you know, if you make a couple of mistakes, that already slows your rhythm down for sure. So that's what I hope and expect from the match, for Mallorca to come on strong and quickly. But I think their quality will definitely allow them to try and dominate the match. So we know that, as we've seen at home matches, Mallorca are pretty confident with those coming out strong for the first 5 or 10 minutes. Yeah, because I think when we've had those pauses, they've been right at those times when Mallorca have been looking really good in the season, which has been really annoying. I think the results recently are pretty much in accordance with the performance that they are doing. And I think from there, there's definitely a team that can create a lot of danger. They're a really high quality team. And even if they haven't
scored as many points as us. They've definitely good at scoring, and they've definitely got their aim. I think sometimes they make coordination mistakes that seem quite easy, and that's how they concede goals. So I think that is where Mallorca need to try and cause some damage. ¿no? Lo representa Aspas. Sabemos qué tipo de jugador es Yago Aspas y no está teniendo ese acierto. Of course, they've got Aspas, but even him this year is not having the best moments at scoring this season. No por la sensación, sino porque lo dicen los... Yo el Celta, lógicamente, como he jugado... Mira, perdona, Vicente, es el quinto que más remata de la liga, pero es el tercero... Well, there you go. He's the 5th top rebounder in La Liga. Well, I think because I've played at Celta de Vigo is one of the teams that I follow more. And I think right now they're at a position which is a pretty fair position, but maybe they deserve a little bit more, especially considering how well they did at the start of the season. But I think there have been a lot of controversial referee decisions as well. And a lot of times they've been scored against in the last minute. Mira, ahora que dices eso, otro dato que tengo aquí es encaja, 1 de cada 3 goles de los que encaja son en los últimos 15 minutos. There you go. There's 1 out of every 3 goals that Pellegrino concedes is in the last quarter of an hour of the match. I think they're definitely a team that knows how to play. They're happy. They play very freestyle. And it is true that Iago, he's kind of running out of the luck that he's had in the last 3 or 4 seasons. But this season is a bit complicated. It's a bit more complicated than he has seen in recent years. But on a team level, I do think that Mallorca is superior to Celta, if we look on attack and defense. However, we never know with Celta whether the match is going to be like a 0-0 one or a 4-4 one, you know, because of their style and their way of seeing football. De las últimas 6 visitas del Celta aquí también, 4 victorias, 2 empates. Es un equipo que se nos suele... The last visit from Celta de Vigo, we have won 4 times and drawn twice. So statistically and historically, I think that's pretty good. But no, in general, Celta is not a team that has beaten Mallorca many times. And then they still did good performances. They're pretty good players. At the end of the day, stats don't really help. They don't really say anything. I think you've got to focus on what the team does at that moment. I think Mallorca have been playing really well the last couple of months, despite the results that may not reflect that entirely. But Celta is definitely the kind of team that can beat you. Yeah, I mean, if you look at how they played against Real Madrid in Bernabeu recently, of course, there's that other ingredient of where we are on the standings. They are really close to the relegation zone, but we are 2 points ahead of them. And of course, I don't think we can sentence anybody now this early on in La Liga. Well, no, I mean, we're always talking about these finals. It's not just a final, we say, but then when the finals actually arrive at the end of the season, then, you know, what do you say then? I think you talk about finals when you're slightly lower down on the standings, but when you're in the first half of the leaderboard, there's definitely no need for that kind of vocabulary.
ese posible descenso es lo que a veces te lleva a que se hable de tanta final. Y yo creo que el Mallorca, Of course, it's a possible relegation and usually leads to people wanting to talk more about finals. But of course, it's a journalist's favourite word. That's the one they always use as a joker card, really. Al final, cuando todo acaba, puedes pensar, bueno, el resultado es bueno o es malo, pero nunca he visto al Mallorca fallar en lo que nosotros hemos considerado finales, y no creo que hoy tampoco vaya a fallar. Yo recuerdo una que la tengo ahí clavada, pero luego la arreglamos, que es la del Granada, aquí en casa. Of course, there is a thorn in our side from Granada, but I think I don't want to ruffle any feathers there. And I think that match against Granada, that was kind of the one when we said, okay, something's not working here, and we do need to switch things up a bit. I think the best thing about the day of Granada is there was a match 3 days afterwards, and nobody had too much time to cry over spilt milk or anything. And it was all just like, right, let's play then. Javier Aguirre made the changes that he thought pertinent, and he gave him that infamous pep talk as well. I mean, I had a relatively similar situation in the season where we were almost relegated, 2001, 2002, but we also had to go to Bernabeu Stadium and not lose, and then beat Valladolid here at home. And those are situations where the sooner you play the matches, the better, because if not, you can really spend time overthinking it. So lots of things happening in the stadium right now. So there you go. It's live. So this is what's happening right now. We've got two other old friends there saying hello to each other. So Gustavo, why not? We're live. Everybody knows we're live. So let's come over here. Take a seat. So of course we do enjoy it when it's positive things like this happening live. So we've got Gustavo with us today, guest commentating too. He wanted a piece of the pie, of course. So good afternoon. You can tell you were really excited to see Vicente as well. That's just like an added bonus for you. So welcome, first of all. So I guess we're really pleased to have you here. And I guess the stadium looks great, right? No, it's great, and you don't meet your ex-colleagues every day, and especially not these ones that you loved so much. So this is great news. We were also talking to Johan Stankovic earlier, who was with our colleague Damian on the top side. And what is your memory of that opening match in 1999? Well, as years go on, you start to forget things more and more, of course. But I do remember that it was a really emotional match because we were moving from RCD, which is an adorable stadium, into a new home, which is quite a lot bigger, especially against a team that's important as Real Madrid. But of course, it was an adaptation period. We had really good and really beautiful matches here as well. So lots of differences in the stadium now. However, there's one that really does stand out. And for the players, of course, that is the proximity to the stands. Yeah, because it was a bit tricky in RCD, and there was the kind of atmosphere that did involve everybody there. And then we moved into this new scenario where everything was a lot more distant, it was a lot colder, and it was tough at the beginning. But no, it really is a big stadium. It's a proper football stadium. Congratulations to everybody who played their part. I was nodding away there as if I built it myself, but no, I know what you mean. Thank you very much, Gustavo, and I think we're all really impressed and in awe of this stadium. Of course, we have met all the construction team along the way, and they have done an amazing job. So I don't think we're ready to speak to Javier Aguirre. We can go back and speak to Rocío Cafetero. So you are definitely walking all around the stadium today. You're going to have your step count. So there was a bit more than Paella today on offer, right?
Yeah, I'm running around the stadium. I look like Dani Rodriguez, but look at this. We were talking about paella, but look at these ensaimadas as well. Oh, my child has had 3 pieces already of ensaimada. Yeah, and it's my first time bringing my kid. I mean, I want him to see Mallorca play, and maybe I'll make him a fan. Well, I've been a member for many, many years, and I think this is a great day to bring my son. He's 4 years old. Yeah, it's a good age to start going to football matches. He says that he's 5, but he's 4. So how was the ensaimada? Well, that was really scary. Did a very good, very convincing devil noise there. We're really excited to see the drum scores as well today. So something Mallorquin, something local. Well, I do hope we win today, because if we do lose, we are in a bit of a danger zone, right? Bit of a delicate area on the standings, but I really do hope that it's a victory for us today. Well, especially considering the stadium that we've got today and how excited all the fans are. Well, I think that the players will go on, completely ready today. And the difference in the stadium is incredible. It's got really atmosphere. When the fans support as well, when the referee whistles, that's all really, really important for the football atmosphere. And football is all about that. It's all about being as close as possible to the action. I'm really impressed with the shirt as well. Maybe I'll try and make a new design for next year. Yeah, I'll talk to people and see what they say. There we go. This is the image here of the little devil Martín having a piece of ensaimada with his dad. So I don't want anybody to think that, Gustavo, you were not on time today. You've also come from another job today. It was perfectly justified. So you are training the youth team right now, who are doing very, very well. So I imagine that's a huge source of pride for you two to see players such as David Lopez debuting with the main team. Marcos Fernandez, David Lopez. Llevan ya tiempo entrando en los planes de Javier Aguirre, en los entrenos, en la dinámica del equipo. Un orgullo. Bueno, ojalá. Te fastidia a lo mejor alguna vez que se lo lleve, pero a la vez sabemos dónde estamos y cuál es el objetivo. Yo la verdad he participado muy poco hasta ahora de la formación de estos. Well, to be fair, I haven't really participated that much right now in the training and forming these kids. Of course, I haven't been there for that long. That's very humble of you. No, but it's true. I've only been there this season. Sí, yo llevo muy poco tiempo. Estos chicos llevan un bagaje ya de unos cuantos años en la casa, se nota. Yo me estoy aprovechando de ello porque el equipo que llevo. Yeah, I'm really taking advantage of how much work has been done with them, which is incredible. Boys understand the dynamic. They know the rules. They know the way of working. So it's really, really easy to coach them. And I really do hope that we can see more and more of the youth team players on the pitch as well. Pau Mascaró también debutó hace poco también en la Copa. De esta semana, sobre todo, destacó mucho el partido de David López. From this week, I really would stick out David Lopez's match. David López por el partidazo que hizo y Marcos Fernández por debutar. But also Marcos Fernandez for his debut. So what's the week been like for them? Well, I haven't seen them very much this week because they have been training with the main team. But yeah, it's good. They haven't changed and they won't change. They're great boys. They're really humble.
And he knows that he doesn't have to keep doing excellent work so that he keeps being brought on. Estaba hablando Rocío también, hemos visto cómo si vieron, pero lo tengo que contar, pero le decía a Vicente, bueno, piel de gallina, ¿no? Con los gestos por el estadio y veremos ahora cuando esperemos si So as we were saying, so much excitement. It's great to see everybody. It really does give me a lot of goosebumps to see everybody starting to come into the stadium and being so excited about it. So it's a huge party in the stadium, as we know. DJ Aina Losange has been playing today since 2:15. This song that is actually everywhere right now because I can't get it out of my head. It's like remixed by the DJ Aina Losange, of course, making it, putting her own twist on it. We're also expecting the Symphonic Orchestra of the Balearic Islands later as well, which will be playing the anthem as well as La Balanguera. We'll be bringing you the starting lineups very soon, and we will be hearing from Javier Aguirre as well, who will be talking to Damian Garcia. So I was asking Vicente earlier about the match against Celta de Vigo, because there's a lot of pressure today on the rival as well. So Gustavo, what kind of match are you hoping for and expecting? Well, I think in the case of Mallorca, they're going to start to try and get into their rhythm as quickly as possible. And of course, there's an integral part of this where we all have to enjoy ourselves, but the reality is that we're doing this in order to not be relegated, so we just have to keep trying. And of course, right now, as we were saying, it's very important, but we're also up against a direct rival who is very, very close to us in the part of the board and the standings where nobody really wants to be. Yes, but there's going to be the good atmosphere that we hope that there is going to be. And I think the team are really good right now. They're performing well. They're looking stable. And they're going to compete really well. Well, I mean, with regards to competition, we know that the team is on board always. And a lot of things happening right now on the pitch. I think Damian is... No, we don't have Javier Aguirre ready. So this is a really important moment today, because we were talking to Izaskun Olarzabal earlier, architect of the stadium, that these people here, 400 construction workers that were vital in the building of the stadium. But let's go over to Javier Aguirre, who's with Damian. Yeah, it's really important for the institution and the growth of the club and the project. I hope that we can meet expectations in the sporting sense as well. Well, we still haven't seen it full in today, but what do you think? Well, yesterday we were there at night time and I saw it, and it looked absolutely spectacular. A really huge job from everybody that has done their part. And I'm watching them now walk along the grass, and it's really important. It's a huge step forward. So with regards to the lineup, we can go for those three central defenders like that, with reinforcements by people like Morlanes or Dani Rodriguez. Well, I think the team has grown in that sense. Playing with a line of 5 since we started this season, we've changed sometimes to a line of 4 in defence. It speaks volumes about how the team can adapt to different ways of playing.
I think we've got so many players right now that all have chances to play. Not even just players such as Rayo or Murishi, but I think Larin, Abdon, Martin Valiant, well, Nastasic, who's not able to be with us today, for example. I think Darder and Manu have grown and have adapted recently too. I think we are playing really, really well, and it's hard for me to choose the best 11 for each match. But hey, I mean, if that's all my problem, then I'm happy about that. So what kind of match do you envision today? Well, knowing Rafa Benitez, I think it's going to be a match with barely any chances to score. It's all about attention to detail. All of these things that Rafa pays a lot of attention to do, I think they're going to be compact and solid in their contact with the ball, with lots of important offence situations. Well, thank you to Javier Aguirre for just there. Enseguida también veremos el 11 del Real Mallorca, pero antes se lo merece esta gente porque, ya os digo, 601 días han tardado en reformar este estadio. There you go, all the construction workers there on the pitch. Over 400 construction workers took part, and they're posing there for this historic photo. Of course, a really, really important occasion for them to be working for 601 days on this project, morning, afternoon, and night. The applause there by all the fans. Aparte, bueno, como fuera también ha habido actividades, pues alguno todavía no habrá entrado, pero bueno, ya os digo, spoiler, se irá llenando poco a poco este estadio. So even though it's not full yet, fear not, it definitely will start to fill up in this match coverage time. Bueno, con el tiempo. Has dicho creo, pero te lo confirmo, 100% seguro. Además, luego son los que más presión habrán recibido porque los jefes ahora va todo para abajo. Al jefe le dicen no sé qué, pero que los tiempos pero mira qué contentos, que hace la masa y el ladrillo es al que le están poniendo no pongas 5. And they do really, really look happy on the pitch right now. Because of course it's a really, really important job, and it's really stressful to know that it has to be all finished and ready by a certain date. Para acceder, que va en silla de ruedas, bueno, todos ahí contentísimos, nos encanta esta imagen. Se ha colado por ahí el Dimonio y yo no le he visto colocar nada. I think our mascot Dimonio was actually in that photo as well, but I think that's missing a bit because we haven't seen him laying bricks in the stadium. However, he is always welcome, especially after his silver medal in the Mascot Olympics. There you go, the workforce with their hard hats now coming off the grass. El grande que tenemos en el fondo norte ya lo habíamos visto desde hacía bastantes partidos. Lo inauguramos, si no voy mal, sí, en el partido del Barça, en ese empate a 2, pero ahí faltaba el otro videomarcador. We did open the stadium in that match against Barca a couple of months ago, but as you know, we were missing that part of the stadium. So some of our youngest fans there who've clearly enjoyed our face painting service that we also advertised outside the stadium. And you can see a fan there in Danny Luna's shirt, one of the youth players, so that's fantastic. That's an amazing show of support there to the youngest players. And here is another one of the big names from today, Max Lippy. We're going to have a little listen to his concert.
Muy especial. It's a very important day for us, and very pleased to see all the fans enjoying the festivities of the new renovation of our stadium. Did you like the paella? Yes, paella was very good. I served lots of people for 20 minutes, so it was very good. What do you feel now that you are seeing the whole stadium finished? Oh, it's fantastic. I think even exceeded all of our expectations, and all the fans are really expressing their appreciation at how well everything turned out. What do you like the most of this stadium? All of it. I think the most important thing is for the fans to be closer to the players. I think that's the most important thing, but we have 7 different VIP areas, and the restaurant up top, Presentoso, is fantastic for events as well, so all of it is fantastic. And this shows that the club is getting bigger every day. Yeah, we're trying to grow slowly, but this is a major event and a new era for the club, and as I said a long time ago, it's building a foundation and growing from there. Okay, thanks Andy. Thank you. And hope you enjoy the match. Okay, thank you very much. All right, thank you. Pues las palabras de Andy Colbert cuando So the words there from Andy Colbert, club president, and after our communications director had just shown us what is going to be the new shirt for today's match. It's a really cool one too, and I personally really like it. Of course, it has a message there to show everybody that it's for today's opening. I don't know what you think of the design there, the commentation box, but I've got it here in my hands, and I feel really privileged. What, are you allowed to keep that, Damian? Or? Well, I don't know. I haven't been told anything. I've just been handed this shirt. I mean, I'm going to take it home. Well, we'll get one for Carlos, the cameraman, también. No, but wait, there's 4 of us here in the commentating box. I mean, I think we're going to have to put an order in. Well, and an extra large for Vicente, I think. Maybe a small to make everything tight and fitted. Well, I wonder if you know this song that he's playing now. I don't think I know this one. Well, I think I'm a bit old for this type of music. But we'll be really back to Max TV very soon. But first, we are going to bring you the starting lineup of Mallorca today against Celta de Vigo. So we've got Petar Rajkovic in goal today, line of 5 in defence, as we've gotten used to, with Pablo Maffeo on the right wing, Tony Lado on the left wing, and 3 central defenders for you today with Gio Gonzalez, Antonio Raillo, and Copete. You know, Gio Gonzalez is an all-rounder, and he can do any position really, really well on the pitch. Midfield today for Samuel Costa and Manuel Morlanes. On the wings, you've got Antonio Sanchez on the right and Dani Rodriguez on the left. And up top today, striking for Mallorca, Kyle Larin. We've got Gray, Randa Hyde, Mascade, Abdon, Darde, Gabres, Amazendiaye, Youthun, Marcus Fernandez, and Dani Luna from the youth division that are on the bench as reserves. So Vicente Gustavo, the party goes on. But we are here, of course, for a football game. So what do you think at the moment of this starting lineup? We're not moving the line of 5 in defence because it has worked out for us in recent matches. Well, I think it's kind of expected after what we've been doing the last few months or so. Gio as a central defender works because he's more used to covering now on the wings. And I think maybe being in the centre, he can create some more danger. And the rest is kind of expected. Pretty in line with what Javier Aguirre has been doing the last couple of months. And we can see that daring side of everything more and more now. And I think it's a way to take steps forward. Yeah, I think the players are getting more comfortable, enjoying the position on the pitch more.
There have been a lot of changes, that's true. Baja de futbolistas, algunos que perdían el sitio por lesión o por algún otro motivo, entonces eso jugaba un poco en contra de Some of them were losing their position on the pitch because of certain reasons. And what they've managed to achieve in the last couple of matches, I completely agree with Vicente. I think they're giving continuity to a system that is really working for them. So one of the absences as well today, we're adding some new ones to that, which is Martin Valiant. Jaume Costa is, of course, off as well. Pedro Maffeo did have some pains, but he is a starter. But we do have Nasic, and that's a bit of a sensitive absence for the team now. He's done a bit of Raillo's job while he was off, really, and I hope we don't miss him too much. I mean, he's a player with a lot of energy. The whole topic of injuries and absences, as I was saying at the beginning, all coaches want to find a starting 11 that can play as strongly and as fast as possible. And you always just hope that the twists and turns that La Liga can take don't damage your lineup very much. Of course, it's always much better for the team when the lineup can be stable and properly fit. Of course, you also have to point out that duo of midfielders, Samuel Costa and Manu Morlanes, who is getting more and more stabilized in the team's regular lineup. Bueno, es que a mí me parece que digamos en el momento en el que hubo tantas bajas como la de Raillo, que ahora no nos acordamos que... Yeah, I mean, at the moment we had so many absences, such as Raillos, for example. A lo que ha llevado al equipo es hacerse más fuerte. Yo creo que el manejo que ha tenido aquí, and I think that that's brought the team to become stronger. De cambios, algunos obligados o forzados, lo difícil es conseguir que el futbolista que entra rinda a un I think the tough thing is to help the team to get to a place where it's easier for them to put points on the board. We have said it a lot because sometimes you're playing with 11 players and there's others where you're playing with 16 or 17. And I think the dynamic that Mallorca has had is that has made that nowadays when a player is injured, there's never that fear of saying, oh, we're missing this player. We've always got those other options. There were moments maybe where you say, oh, well, he wasn't at the level that everybody expected him to. But with Tonilato or Costa or Maffeo or Gio, Omar, Antonio, Obede, Antonio recently wasn't at his best. He wasn't particularly fit. And I think that's a really strong point for Mallorca, that you haven't got 10 or 11 players with two really important ones. Because we've been without Muriqi for a really long time, but that unity and that teamwork has allowed the fact that whoever plays, we're happy and we're confident. Yeah, it's an absolute luxury to have players such as Sergio Aldo on the bench, and that you can still say, wow, look at this starting lineup like that. So that's really impressive too. Yeah, and just going into it, sorry, we're just off there, Gustavo, but I think we've got to go to Pio, who's with some of the fans outside, inside the stadium this time. She's now on the stands for us. Yes, we are in the new stands, and look at these two here. You've come from Marrakech today. So they were saying that they have been waiting for this moment for a year and a half to sit in their seats. So first feelings from you? Well, I really enjoy being here, really looking at the stadium, and it is looking right now without the athletics track, it looks a completely new stadium. And looking at the atmosphere, I mean, you can tell that everybody was itching to be back. And the truth is that it is an incredible scenario.
Because right now we're listening to a proper live concert from SIGUE, who's just a stone's throw away from us. Yeah, I mean, to have a SIGUE concert right next to us in the opening of the Summer Stadium, that's, I think, that was really, they hit the nail on the head. Per gent particular que ve tota sola per tal de gaudir d'aquell bon ambient futboler que tant ens agrada viure. Sabem que heu vengut ben prest. Què és allò que heu fet? So you got here really early today. What have you been doing? Well, we came here early to be able to have a play of paella today, to listen to the music outside too. We watched a performance outside as well. I'm not sure exactly what it was, but it was really good. We saw the buses arrival to the stadium as well. Give all your support and all your good energy to the coach and the players as well. Yeah, we did, and now we're in here and we're just going to support them as much as we can today. They've just brought out the lineup for today. What do you think of it? Yeah, I do like it, and I think that with this starting 11, we can definitely win. It's a 5-4-1 formation, which always usually works out for Javier. Yeah, but I would like more attack. But I do like this formation as well. So you surprised that Maffeo is playing? Yeah, I am quite surprised. Because when I came to watch them training in the open doors, I saw Maffeo on the bike, and I was scared a little bit. We've got Lato back there in the wings today. Well, yeah, I'm really happy about that. I'm glad that Lato is in the defense again. I think he is a player that does a lot for the team. So another curious bit is Culpete. I think, personally, he's my favorite player, and I'm really happy that he's there. Yeah, you're a bit biased about him, aren't you? Yeah, I just want him to play and to do good work. So what do you expect from the match today? Well, I hope that we win with lots of goals, and that way we can celebrate even more this special day today. Well, let's hope that is exactly how it goes. As you can see, an atmosphere here in the stadium, difficult to improve right now. Es lo que queremos que sea. No sé si nuestros compañeros tienen preparado el. So there you go. I don't know if we've got Celta Vigo starting lineup ready for you. I think Rafa Benitez is trying to trick us a little bit. But in any case, we're going to bring you the info. So according to La Liga, they're playing with a 5-3-2 formation, but I think it's going to be a 4-4-2. Well, no, our colleagues, our team hasn't got it quite yet to bring it up on your screens, so we will be bringing you it very soon. So you know this one, right? This is his best known song. There you go, Gustavo. Yeah, no, I have heard this one before. Well, I've got an excuse. And you know that I listen to very little music in Spanish. I don't know if Damian can hear us pitch side and see how everybody is enjoying the concert. Are you having a dance? I'm not dancing, but I definitely think that if the camera pans on the stands, there'll be a lot of people dancing. I think everybody's pretty impressed by it. I don't know if Carlos, our cameraman, can film the artist up there, the Mallorcan singer. You see lots of people really close to the stage there where SIGUE is. And that is just a sample of how impressed everybody is today. As we say, lots of people that if we had a look at all the stands, lots of people really, really enjoying and dancing away to the concert. By the way, 3 Mallorca goalkeepers are now warming up. The 3 players that are always the first on the pitch for a warm-up. Celta Vigo's goalkeepers nowhere to be seen at the moment. Perfecto, Damián, gracias. Pues mira, lo ha cuadrado Damián con ese final del concierto de SIGUE, que no será el último, ya decimos que también escucharemos el himno, la balanguera, en fin,
So, of course, it will not be the last concert today. As we say, we're going to also be hearing from the Symphonic Orchestra later. Que yo creo que Rafa Benítez, ahora me lo confirmarán tanto Vicente como Gustavo, creo que nos está engañando un poquito, es muy típico, ¿no? En las previas que envíen un 11 un poco diferente. Jugará con Guaita en la portería. Guaita, for Celta de Vigo, apparently we have Guaita in goal, line of 5 in defense. I think it's going to be a line of 4. But on the wings is Mingueza and Sanchez. And then in the centre, Dominguez, Gelson, and Unai Núñez in the central defence. But I think Gelson will be going to the midfield with Tapia and Rodolfo and Perez in the centre of the midfield. And of course, up top striking is Aspas and Larsen. At the beginning of the season, of course, Thiago Aspas was billed as one of the top goal scorers, but it's in fact Larsen so far. I don't know if that's surprising to you, but Aspas is on 2 goals, whereas Larsen is now on 7. Well, I'm sure that the last signing was exactly that, to take some responsibility and some work away from Aspas. And at the moment, he's definitely fulfilling that. I think he's one of La Liga's revelations from this year. But they are at the moment pretty low down on the board, so they're definitely finding some difficulties. I also think the lineup is going to change. I think that Gelson is going to be brought up to play in the midfield. It could be a 4-4-2 or maybe a 4-3-3 even. Yeah, maybe Aspas over to one of the wings a bit more. Yeah, perhaps Aspas shoves a little bit more to the right on the pitch. And also Perez is a big fan of playing on the right too. I have the same problem as Chiqui, really, that I'm incapable of seeing Aspas not doing a good performance. But I think that some of those defenders there are good to be midfielders too. The reason I was saying it especially is because the lineup used by Rafa Benítez is that 4-4-2, and that's the most common formation that he uses. But Damian, I think we can go back to you now, because it looks like there's some movement in the tunnel there, but nobody's coming out quite yet. Or are they? So no, as I said, the 3 goalkeepers were the only ones on the pitch until now. We've just got some problems to hear Damian there. We're going to try and sort that out for you. Seems to be some sort of a small connection problem there. Yeah, okay, we can hear you a bit better now. No, actually, okay, no, we haven't seemed to solve the problem there. We'll ask Carlos, the cameraman, to see if he can sort that out, but we can see the players now on the pitch to start their warm-up with their regular home kits, red jerseys and black socks and shorts. However, the full red that they played in the King's Cup match the other day was a really nice one as well, actually. I mean, it was quite, it was full head-to-toe red, and at first it definitely stood out, but then we definitely got used to it really quickly, and it was very, very nice, actually. So, Damian, now we can hear you properly again. What is the warm-up looking like? Well, everybody ran out of the tunnel as usual, but I think that today our starters, as well as the reserves, came out with a different feeling.
all matches are important. Never mind the kind of match, I think they're always incredibly important. Today's a special day. But I think today the players will definitely be considering this as a special one. And when it comes to the warm-up, I think that Javier Aguirre's players will have definitely noticed a difference in atmosphere. And at the moment, attendance is looking pretty impressive too for this match at hand. However, they definitely don't seem like they are in a rush at all. I mean, I know that we're still half an hour away from kickoff time, but they haven't yet come on to warm up. Yeah, only Vicente Guaita, their goalkeeper, and the other reserve goalkeepers are warming up, but not the actual team. So Celta is not yet on the pitch to warm up. Looking at that warm up there, that was very reminiscent of a Maradona warm up. I can see Danny there trying to move along with the rhythm of the song. Yeah, he looks like he's going along to the beat of the song. So don't stop the party there, as we can hear in the song there played by DJ Aina Losange. There's our top goal scorer on your screens, Abdon Prat, 5 La Liga goals, 4 Kings Cup goals as well. One adding to his tally in the previous match in Burgos. So Celta is not yet on the grass, but let's just have a comparison here. Let's have a look at some stats. So if we look at the stats of both teams against each other, you can see Mallorca on 18 points. However, we have gone down to 15th position on the standings right now, so that stat is wrong because Alaves did win their match yesterday. However, Celta is on 17. Of course, just marking that difference between the relegation zone and the remaining zone. 17 goals scored by Mallorca so far, 20 by Celta. However, this is the big difference. 23 goals conceded by Mallorca versus 29 by Celta de Vigo. So Celta de Vigo really needing to up the defence in that sense, especially with a coach such as Rafa Benitez. And I don't think anybody expected this start of the season for the team. Well, I mean, you just never know with this kind of seasons. At the end of the day, it's a synergic thing. And it's just all depends on the atmosphere of a team and of its players. I think their handicap that they got is definitely those goals conceded. And also, I will say, they've also been condemned by certain controversial refereeing decisions. They are the 4th goal team in La Liga that has conceded the most goals. Almería, Granada, and Villarreal are the only teams that are ahead of them in that stat. También. Bueno, vamos a comparar, como decíamos, a jugadores del Mallorca y del Celta. Hemos querido destacar a dos de los pilares. We have just compared both teams as well, but we want to also compare. Real Mallorca porque estuvo lesionado, que es Antonio Raillo, y lo hemos querido comparar. I want to compare Raillo from our team against one of the key figures in the defense of Celta de Vigo, Unai Núñez.
who, of course, despite all their goals conceded, is one of the key people in Celta's defense. So 730 minutes played for Antonio Rayo versus 1700 from Unai Núñez. So that really is a stat to take into account as well when we look at these figures. So recoveries 9 for Rayo versus 34 for Unai Núñez. And then battles won on the field, 65 versus 88. However, of course, Rayos are over 7 per match. Unai Núñez, on the other hand, 4.5 per match. 5 aerial battles won versus 51. Again, if we look at the average, Rayo has 5.6 per match versus 2.7 for Unai Núñez. So really, really important figures and stats for him. Two goals for Antonio Rayo versus that one goal from Unai Núñez. So we definitely missed Rayo when he wasn't there. We missed him really, really dearly because he is the life and soul of the team. He represents the spirit of what the team is. He is just a captain with, he's a loud and proud Mallorca fan and supporter and player. And we really did feel his absence on the team, and we're really lucky to have him back. And we hope it's for a very, very long time. Of course, he's so highly experienced that I don't think people expected him to be so important for the club when he arrived. And now on the pitch, he's that kind of player. He's the kind of player that helps you take a step forward. And it's his discipline and his attitude that has helped the team reach where they are today. So let's compare to other players here. So there we go. Damián, the Celta players now are on the pitch starting their warm-up. No, exactly. The flight wasn't late or anything like that. But yes, the reserves came on first, and now some timid whistling there for the Celta players. So of course they are in a huge minority today. Well, of course, of the 26,020 fans, we'll allow them 20 seats. We're going to have that really nice touch there with the players. We've got Iago Aspas there on your screens, one of those players that we wanted to take some to compare some stats to, who is doing a lot of things really, really well, but he's just not finding those goals to score right now. So we wanted to compare Iago Aspas and Kyle Larin. So we've got Kyle Larin wearing number 17. Who made that 1-0 difference in the last match of 2023 in Somos Stadium. It is true that in this stat he really does flatten Iago Aspas. 72 battles won by him versus 55 for Aspas. Shots from 33 from Kyle Larin versus 37 from Iago Aspas. And here we go, the goals. 2 goals from Iago Aspas, but just 1 from Larin in La Liga.
no sea hoy, por supuesto que no sea hoy. La de Yago Aspas, la de Larin, bienvenida sea. Sí, por supuesto. Un golito de Larin, dos de momento de Yago Aspas, encima uno de ellos desde el punto de penalti. Y es verdad que Yago Aspas está aportando mucho, ahí lo vemos en esa otra faceta, con esas 4 asistencias. Pero bueno. However, we can see that Yago Aspas has contributed immensely to his team with those 4 assists versus none from Larin. However, we do know that they are 2 incredible players. El crear espacios, por ejemplo, ahí no lo vemos. El número de desmarques no los tenemos ahí en las estadísticas, pero es una barbaridad. Las de Larin. We know that we haven't got Nunez Marquez there on the stats, but we know that he would have incredible ones too. Ha tirado 33 veces a gol y Yago solo ha tirado 37, o sea que igual tampoco ha jugado tanto por lesiones o por lo que sea, ¿no? ¿Qué genera? Lo que sí es cierto es que de los 37 que solo lleve 2 goles, eso sí que es lo más raro. The truth is that from those 37 shots at goal, he's only scored twice. That's a pretty intense stat. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto. Quizá viene al hilo de la llegada del Arsen y de que él es el que... Because perhaps it is related to the arrival of Larsen on the team. And that he has moved into a position where he's more about generating other opportunities. But I do think that he is Celta's most important player on attack. I think that Yago Aspas is a very similar figure to our captain, Raillo. Yago's stats really surprised me then. You know, Larin, at the end of the day, is a player who's just got here. And he's still in his adaptation period. Well, we hope that today in this hell, as we can see now, which is welcoming in the infirm 1916 past the stands. Lots of smoke around there, right? So yes, we've got the opening of the stadium here to the sound of Sandman of by Metallica. Applause all round in the stadium for this moment, of course. De serlo, porque realmente este fondo sur está presentando ahora mismo una entrada cuando, por cierto, estamos en directo con Alfonso Díaz, el CEO de negocios del club. So we are now live with our business CEO, Alfonso Díaz. How long have you been waiting for this day? A really long time. It's been tough work, really long journey, and really expected this day. So there's so many reasons to celebrate today. It's a new stadium, so many people. The team is now stabilized in first division. So many reasons to celebrate. Yeah, to celebrate, and it's a huge moment for the fans who keep showing the support. They keep showing that they're there. And see everybody here enjoying themselves is incredible. So how important is it to have the stands so close to the players? I think it's absolutely fundamental. I think it's the engine of the support for the fans to be putting pressure on. Animando y apretando los 90 minutos. Alfonso, ¿qué tal la paella de la previa? Pues muy bien, la verdad. So how was the paella that you had in the pre-match? It was great. I mean, it was so nice to be with people and just share these moments, talk to them. And yeah, they polished it off. I guess this is just the start of the club. They're going to keep growing and keep giving way and keep moving forward. Yeah, of course, this is just the start. The club is moving up and the stadium is going to be a huge space for the fans. We're going to have sport, entertainment, culture, just the beginning. Well, hopefully we can finish the day on a victory. Thank you very much to Alfonso Díaz for speaking to us today in such an historical day as today. Yes, we will always remember this day today. As we were always saying, 601 days it has taken to complete this renovation, be one of the most beautiful and impressive first division stadiums in Europe.
And what a view the DJ has as well. I mean, I'd love to be in her position right now. Con ella, que también lo está haciendo muchísimo, por supuesto, está disfrutando muchísimo, pero vemos buen curro que se está pegando ya también, que lleva ya bastante tiempo, aguantar con ese ritmo y con esa energía. Uno siente pasión por lo que hace, disfruta y no lo sufre. And I think when a person feels passionate for what they do, it's you can tell that they're just really, really enjoying it and they're putting their heart and soul into it. Está ahí el calentamiento de jugadores. No sé qué más nos puedes contar todavía. No se empieza a retirar. I don't know, Damian, what else you could bring to us right now. I don't know what's going on. Well, I just turned around. I couldn't see the lineup players, but no, they are still on there. They're over on the east side of the stadium. I think they are playing in a circle right now. Celta de Vigo, on the other hand, are going for some long shots right now. And this music here really is, it just makes you want to get on there as well and be part of the atmosphere. And really dressed appropriately as well in the team's colours. El club ha hecho mucho para generar este ambiente. Va a llegar un momento que And the club has done a lot in order to generate this atmosphere, and it will reach a point. But on social media as well, everybody is absolutely ecstatic about the atmosphere here today. La plaza en primera división, entre todos la tenemos que defender. Y ahora el segundo activo, el estadio, ¿no? Sí, también, pero el primero está claro que es esa primera división, pero eso mira, es una cosa que me ha gustado mucho de la afición, que es coherente. Dice, hemos pedido un estadio en condiciones, llevamos años pidiendo que se retire la pista de atletismo, nos lo han dado. You know, we've been asking for so many years for the athletic track to be removed. Escucha, que estamos pidiendo, nos lo han dado. So we've been granted it in the end, and I think the team really the club really has delivered. I mean, they were doing it with the athletic stick track there, so imagine now without it. So we've reached 20,000 capacity, and that's even without reaching the second half of La Liga. So we can hope that next year we have an even better turnout. So you can see the players there warming up. Antonio Raillo on your screen, who's had some historic days there as well. Paco Colombas asking for an ovation for the club. Nervous and exciting moment for him as well, as he's being viewed by the whole stadium right now. And I don't know if the t-shirt raffle has taken place yet. Well, I don't know, and I've asked about it because I wanted to get it on camera. I don't know if it might have happened while I was talking to Aguirre, but security has told me that no, it hasn't happened yet. I don't know if you can see the demonis on the cameras now. That came from Carlos, the cameraman. They're in the southeast part of the stadium. They are ready, and today is a record for us. There's 300 devils and demons in the stadium, of course accompanied by the drummers.
opciones, pero bueno, debe faltar cosa de menos de un minuto, pero claro, siguen aquí los And it must be just deportistas under a minute before pero this están preparados, aquí los Dimonis this show juego begins y here. realmente con cara de pocos amigos, José, Son Dimonis, tienen que han de fer por, Well, I mean, of course, those grumpy expressions, I mean, that's what they call it. They are devils and demons at the end of the day. I mean, I think not even in actual how there's so many devils and demons. I think this is a world record for the devils and demons in the stadium right now. Personas, esos Dimonis que, como decía Damián García, 300 devils accompanied by over 100 drummers as well. So the countdown is on, so the players will start to come off the pitch very, very soon. You can see Paco Colombas on the big screen. You see the smoke there with the devils and demons. I hope their smoke, I hope their fire doesn't go out, so the players can't make them wait too long. Real Club Deportivo Mallorca, patrocinada por la artista, gracias al artista y también Presuntuoso, el restaurante que tenemos aquí en el estadio. ¿Habéis ido ya? Sí. Habéis ido ya, Habéis ido ya, yo también he estado por ahí. Estado muy bien. Estuvimos anoche en el agasajo previo. Claro, en la gala de ayer por la noche. Y bien, realmente. ¿Se alargó mucho o no? No, justo. Seguro, Veo cara de dormido, Gustavo. But yes, also as well, one of a local artist has signed a big banner for today's match, and there's been sponsorship from the restaurant Presuntuoso that we have in the stadium that was used for yesterday's opening gala, where that Miguel Ángel Nadal, Biel Franco too, a lot of the fan base from that time, from that era. So it really was quite fun, quite special. So you can see the traditional local Mallorcan dancers there, because there's going to be a baile bot demonstration. As you people were able to see in the inauguration of the 1999 Samush Stadium, there was baile bot there at that time as well. Este enfrentamiento directo entre dos rivales que están muy cerquita de la clasificación, el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Club Celta de Vigo, pero tienen que pasar todavía muchas cosas de aquí a que empiece el enfrentamiento. Veremos si finalmente es puntual y puede comenzar a la hora que toca. De momento, como estamos viendo en pantalla, salen tanto los Dimonis con ese fuego. Vamos a ver qué nos tienen preparado un día más, como ya es habitual. Bueno, todo el mundo ondeando sus banderas. So everybody now waving their flags in the stadium. Everybody else taking their seats now, slowly but surely. So historic day here in the stadium, as we've been reporting to you for almost 2 hours now, in a special Play Red Live program from Samush Stadium. The Devils and Demons just taking their positions on the pitch now. And the Devils and Demons today are representing lots of different groups around the island. It's a huge list of them. It's really impressive. Of course, today the effect isn't exactly the same as sometimes that we've been able to play in the stadium with the Devils and Demons, because it's not yet dark, it's not yet nighttime. Now we can see 250 dancers from all around the island coming onto the pitch for a baile bot demonstration. En un costado, la medular que ha sido ahora ya ocupada por estos 250 bailadores y bailadoras. Y
vamos a escucharlo, vamos a presenciarlo, vamos a disfrutarlo. We're just going to take a listen and enjoy their show. Impresionante este by the bot, bueno, era bolero dels punts. La verdad que 250 Incredible work there from those 250 dancers called Bolero de Spuns. That dance was showcasing the culture and traditional local dance from the island, bringing it closer to everybody for everybody to be able to enjoy it. Luna and Catalina Barceló, the choreographers there and in charge of organizing this by the bot. Lots of excitement now. The orchestra have been warming up since about 11 a.m. today. So let's take a listen. Vamos también a escucharlo y a disfrutarlo. Orquesta Sinfónica de las Illes Balears. La Banda Municipal de Música de Palma i, com dèiem, el coro de Sundamento.
Espectacular. Madre mía, vaya momentazo acabamos de vivir en el Estadio Mallorca. What an absolute spectacle. That really was something to witness with that Balanguera National, the anthem of the Balearic Islands, played accompanied by the symphonic orchestra. All the flags there, everybody singing along to. What a moment. En la grada del Fondo Sur, en la grada de animación, en la grada l'Infern 1916, pues demostrando que es ahora somos un auténtico infierno con ese tifo precioso. Y ahora, por si fuera poco, ya os he dicho yo que faltaban 10 minutos para empezar el partido, pero que faltaban muchas cosas. Escucharemos el himno del Mallorca. So lots of things left to go now. We're going to hear the Mallorca club anthem now, sung by Sarah Lynn. Well, what an anthem. I'll clap along to that too. What another great moment in this historic day for the club. The coin toss between captains happened there and there goes the whistling for the match. Match is underway now. Controla el serbio con la derecha, tiene que buscar en largo a Pablo Maffeo, a ver el salto de Pablo Maffeo. Sigue tocar un futbolista. Let's have a look at Pablo Maffeo. Can he jump up to get that? Perdón, Manu Sánchez. Manu Sánchez for Celta de Vigo manages to clear the. Vamos a darle crédito a lo que dijo la liga. Es una línea de 5, lo que pasa que dos centrocampistas por delante. It is a line of 5 in defense for Celta de Vigo. However, there's 2 midfielders that are moved further up. Pero sí que al final sí que vemos a Jason ahí incrustado no en el eje, sí en un lateral, sí. Bueno, que ahora ya canta esa grada de animación. ¿Qué hace? Pues animar, ¿no, Damián?
Así es, José, no sé si me podéis escuchar, pero sí, efectivamente no podía ser de otra manera que esta grada de animación empezase animando y así lo ha hecho con un tifo realmente brutal. Pues espérate porque a lo mejor tiene que celebrar un gol, ¿no? El centro de Pablo Maffeo, no, se le escapó el control a Antonio Sánchez, pero sí, animando. Antonio Sánchez loses control of the ball there, but so much support right from the off from everybody in the stands here. Lo que avisabas tú, bastante llena. Sí, así es que, but as you were saying, a pretty full stadium and a huge turnout so far. 2.760 dimonis, pero muy cerca estamos de esa cifra. Cuando ahora se está levantando Yago Aspas porque se dolía, creo que de un salto, no sé con quién, pero de un golpe en la cabeza, el jugador gallego. En la cabeza, un poco en la nuca. Bueno, vaya previa, sí. Gustavo, Vicente, estaban aquí con los móviles también inmortalizando, ¿no? este momento. Histórico, momento histórico. Lots and lots of phones out as well trying to capture these incredible moments. They really are some incredible moments in this pre-match coverage today. Sí, la verdad es que ha estado muy bien toda la ceremonia, los últimos 4 minutos. The whole ceremony was pretty impressive, especially the last couple of minutes. It's a ball for Celta now. They're going to go for a throw-in. On Mallorca's side of the pitch, very close to the corner point, in fact. Foul on Danny Rodriguez, recover the ball. Obviously, it's a bit of a cold start to the match so far. Mallorca, of course, are trying to take control of the match early on, as we had predicted. We knew it was going to be the type of match that had tension at the beginning. Everybody, of course, wants to do as well as possible. But of course, I'm sure the game will start to grow from here. I think Aguirre was right, of course. He does know Celta de Vigo and Rafa Benitez really well. So it's going to be a really tactically intelligent match. Mallorca are going to really struggle to move forward. It's going to be very difficult to understand or decipher what we have ahead of us. Really good opening for Pablo Maffeo. Opening up to Kyle Larin, who's in the centre of the goal. He's a bit slow there with his shot, the Canadian player. In the end, goes over the crossbar. But that central pass there from Pablo Maffeo ended up being better than it looked in the first place. But as we had said before the beginning of the match, Celta de Vigo are a very rigorous team when it comes to defending. You know, when it all boils down, these kind of mistakes can, of course, end up in the goals that make all the difference in a match. Mirroring now towards the goal-scoring area of Rafa Benitez's team. Of course, a giant once in English football, being an old Liverpool manager. Tapia in possession for Celta now, over to Mingueza.
Gio González clears it, and it's going to be a throw-in for Celta de Vigo. No he comentado el árbitro del partido, Víctor García Verdura, del comité catalán, que si antes decíais que esperabais un partido algo trabado, ¿no? Que también lo decía el míster, Víctor García Verdura es de los árbitros con los que menos tiempo efectivo se juega, el tercero con el que menos tiempo efectivo se juega. También dependerá de los partidos que arbitres, está claro, pero... Sí, por supuesto. Y de cuánto colaboren los futbolistas. Sí, por eso digo que depende, claro, no es lo mismo arbitrar, lo digo al azar, al Getafe, igual no ha sido tan al azar. No. que algún otro. A ver, el centro ahora al área, bueno, a la media luna se quedó un poquito retrasado el centro del Celta de Vigo, sigue teniendo la posesión. Conjunto de Rafa Benítez ha salido bien ahora de la presión mallorquinista. Tienen dos centrales, Unai, la que abrir al costado izquierdo, hay control allá. Manu, no sé por qué me sale Manu Sánchez, ex del Atlético de Madrid. Ya Jailson, recordamos, sí que está como central, ha visto ahora un pase claro, estuvo muy bien para anticiparse. José Manuel Arias Copete, hoy titular. Dura poco de momento la pelota al Mallorca, ahora desplazamiento largo para Larsen, controla con el pecho, a ver si consigue darse la media vuelta, está muy atento, muy bien Gio en el cuerpo a cuerpo. Se la queda al Mallorca, despeje para que intente bajarla Antonio Sánchez, no lo consigue él, pero a ver si lo consigue Samu Costa, no, es Dotor, jugando al corto para que sea Renato Tapia, cuidado el balón ahora paseándose por la zona de 3/4 del territorio ya mallorquinista. Apertura al costado derecho, vamos a ver ese ataque del Celta, el centro al área, no consigue tocar nadie, despeja Pablo Maffeo, cuidado que no es de nadie todavía el balón dentro del área, ahora sí, se deshace de ella Copete, pero está encerrando el Celta al Mallorca, espérate, puede recuperar Kyle Larin, entra a los defensas, no lo consigue, bueno, hemos dicho que empezaba frío el partido, pues se ha ido activando poquito a poco, pero no en la zona que nos gustaría. No, nos gustaría estar jugando un poquito más alejado de nuestra área, pero bueno, es un poco lo que podemos ver en este tipo de disposición, donde está muy protegido el carril central, quizás en los carriles exteriores haya la posibilidad de uno y otro equipo de tener la facilidad de enviar la pelota al área, y lo que hay que estar es muy firmes y muy seguros en la defensa del área precisamente. Bueno, estoy de acuerdo con eso, yo creo que de momento lo que está claro es que el Celta sabía lo que se iba a encontrar enfrente y el Mallorca todavía no ha podido descifrar el jugador libre, por dónde salir claramente con la pelota, y el Celta con su actitud, ¿no? Digamos, ante el juego que tiene para dominar y con la calma que le caracteriza, pues lo que está intentando hacer es dormir un poquito el partido, y sí que se han visto dos detalles. El principal para mí es que están buscando mucho a Larsen. Da igual en qué zona del campo se encuentren, que lo busquen. I don't think it matters what part of the match they're in. And there's a shot from Celta, and that's a goal. Goal from Iago Aspas, 9 minutes into the match. A ball that Pablo Maffeo seemed to have perfectly under control. But in the end, over to the wingers from Celta. Pass it over to Iago Aspas and put it straight in the back of Pedro Rajkovic's net. Not a good start for Mallorca. It's Iago Aspas' third goal this season. So Celta de Vigo 1, Mallorca 0. Bueno, también lo hemos dicho de Larin, Bueno, a ver. Bueno, en fin, me gustaría ver otra vez. Aquí parecía que Pablo Maffeo tenía controlada la situación. Desde el suelo intenta jugarla, pero bueno. Pablo Maffeo looked like he had the situation under control. Se estaba cayendo Pablo Maffeo en esa recuperación y desde el suelo no pudo quedarse. But he was slipping there in that recovery of the ball, and he didn't manage to hold on to it. A nice assist from Larsen there. Estaba ya vendido Pedro Rajkovic. La verdad que poco podía hacer. Le pegó de primeras Iago Aspas y pone el primer gol del partido. Bueno, el que estrena este. So that is the first one of the match. Nos hubiese gustado que fuera mallorquinista, pero ya que no ha sido mallorquinista. First goal in opening this newly finished stadium is from the away team. Of course, that is not the start that we would have hoped for. So, Damian, what did Javier Aguirre look like with that reaction?
Well, the south end of the stadium immediately started to support the players. Javier Aguirre, of course, is not particularly impressed. They know there's ages and ages ahead of this match. Plenty of time to turn it around. However, even though we know that the Celta de Vigo supporters today, the away supporters, are a huge minority in the pitch, they really have filled up their away box in the stands. Well, we'll have to row in the opposite direction. Then it wasn't the ideal start that we were hoping for. Hay que interpretar la disposición, la manera por donde hacerle daño. Yo creo que hay que aprovechar un poquito la superioridad que hay en el centro del campo. I think we need to learn where the best place is to do some damage. Porque ellos tienen 3 hombres descolgados prácticamente arriba que cualquier robo lo van a encontrar con facilidad y eso puede crear peligro. I think any ball stealing they're going to find it really easily now, and we're going to have to be really careful. That could be a foul on Dani Rodriguez now. Mallorca 3/4 of the way at the pitch. Advantage from the referee there. Mallorca start attacking now from behind, from the defence. Applause from the stands. Antonio Reillo opening up to the left-hand side. Dani Rodriguez. Header, see who we can find there. Passes back and asks his colleagues to stop marking. Mallorca dominating possession so far. Playing in their own half of the pitch though. Lots of support from the stands. Recovery by Celta, they're going to have to move back pretty swiftly. Lost the ball there with Kyle Larin. Did Mallorca have another chance there? Antonio Sanchez in front of the goal. That's going to go back to the goalkeeper for Vicente Guaita. Hay un detalle que me está llamando mucho la atención. Hablábamos de que el árbitro es el que menos tiempo efectivo deja de juego, pero es cierto que no está pitando muchos contactos, o sea, creo que at the moment it's true that there's not been many whistles by the referee, so at least he is letting play go on to a certain degree. Pressure from Kyle Larin now on Guaita. Sends it over to a throw-in. Let's see if Maffeo can get in from the right-hand side, playing against the defence. Playing with Copete. Tony Lato playing with Rodriguez now. With his back to the goal. The throw-in from him. Tony Lato is going to put the ball back into play over to Manu Morlanes. Playing, facing Copete now over to Samuel Costa. Pass back to Spirato. Playing with Dani Rodriguez, but they move through the defenders there. Tony Lato causes a corner for Mallorca. Really good combination there on the other side of the pitch. Creating these type of free kicks is going to be a really important situation for the players. Dani Rodriguez with the corner, hits the first post, nobody's there. Manu Sanchez manages to clear it for Celta.
complica la jugada. A ver qué The sale central de pass to the María, goal scoring area. Now a bit of a complicated move. Banda para el Mallorca. Aplausos desde Throw la in for grada. Mallorca. Esa camiseta, recordamos que luce hoy el conjunto mallorquín en homenaje a la inauguración del estadio. Ya la tiene Dani Rodríguez, va a poner un centro al área, sí, Dani Rodríguez para el desmarque de Samuel. Dani Rodríguez in possession, goes for a central pass towards Samuel Costa. Samuel Costa passes over to Kyle Larin there. Jailson really had his eye on the ball though. De Samuel Costa, que no solo pega patadas, sino que también tiene calidad. Yo creo que se ha equivocado porque tenía opción de control fácil. Sí, pero quizás de espaldas, ¿no? El control. Sí, pero no, yo creo que no se ha dado cuenta que iba solo. No lo ha seguido, el jugador de Facebook. Sí. Bueno, en cualquier caso, es una buena alternativa a la llegada de segunda línea ante dos estructuras tan reconocibles. Que haya quien rompa un poco. Quien aparezca en medio. Sí, ¿no? sí, sí. Sería importante. Esas posiciones también intermedias que está ocupando Antonio, está ocupando Dani, te pueden dar la opción de recibir y de progresar. Y Manu, como ha recibido ahora también, es buena la apertura para Toni Lato, otro saque de banda para el Mallorca, muy cerquita del banderín en esa banda. Good opening for Toni Lato, provoking another throw in for Mallorca now. With Manu Morlanes, let's see if he goes for a central shot. Short pass from him over to Kyle Larin, who heads it. Saved by White there. Conectó con el balón desde el punto de penalti, no venía con mucha potencia el centro, era difícil darle ahí, ¿no? Era difícil porque no venía fuerte y encima ha tenido que dar un paso atrás para coger el giro. Pero bueno, el Mallorca ahora sí que está, digamos, dominando el partido o al menos teniendo mucha más posesión de balón. Y el Celta, pues, a pesar de que acumula mucha gente atrás, me ha dado la sensación de que han llegado a centrar de manera bastante fácil el Mallorca. El centro es ahora del Mallorca de Toni Lato, no, me engañó, también al defensa, recorta para Dani Rodríguez, el centro de Dani al segundo palo, demasiado largo, demasiado alto, estaba ahí Kyle Larin. Dani Rodríguez there with a shot, hits the second post this time. Kyle Larin's a bit too slow there to get the rebound. Lo que tiene que hacer. Es cierto que no con la claridad suficiente para traducir este dominio en situación clara de gol, pero está acosando el área, está llegando, lo está intentando y hay que reconocer también que ante un equipo plantado tan cerca de su portería a veces no es fácil encontrar esa claridad necesaria para tener una opción clara de gol. Con el gol del Celta que ha llegado en el minuto 10, ahora estamos llegando al 19. Digamos que los primeros 10 with that goal from Celta there in the 10th minute, we're now coming up to the 19th minute. Of course, we've seen a Celta more present in Mallorca's half of the pitch, and that makes us fold back into a dynamic that we're not used to do, of course. I don't know whether it's us that's playing it safe at the moment or whether it's Celta that are in a more risk-taking position. It's hard to tell so far. Sí, para mí sí. Para mí es iniciativa del Mallorca porque el Celta no es un equipo que te vaya a regalar el balón porque sí o se vaya a quedar metido en su campo porque sí. Ellos sí pueden, intentan jugar y llegar arriba, tienen ese espíritu la mayoría del equipo. Entonces yo creo que es porque el Mallorca está haciendo las cosas bien. Eso es, ahora sí que consiguió pasar el centro del campo el Celta, que hacía minutos que no lo conseguía, y ha habido falta de Samuel Costa. Did manage to get past the halfway mark. Samuel Costa fouled one of the Celta players in protest there. That could be relatively dangerous if that's well targeted. Y la coloca con mimo Yago Aspas. Decimos, está muy lejos. Yago Aspas takes the free kick very carefully. Both arms in the air right now. Of course, goal scorer. ¿En qué acaba esta jugada? La pone Yago Aspas al segundo palo. Largo el envío de Yago Aspas shoots his post. Directamente por la línea de fondo. Sí, buscaba pase a Unai para que volviera la pelota al centro para el segundo remate. Y le ha salido un poco larga. Que hubiese continuado así con una segunda jugada. Ha estado bien defendida por el Mallorca. That was really well defended by Mallorca, however. Right now, Antonio's position. I think that's extremely important. En el que tú de verdad sí que puedes recibir, los dos centrales no se van a atrever a saltar y ahí sí que podría y si saltan no puede aprovechar Larin, ¿no? Que sabemos and que if we do jump, Larin ahí sí podría hacer daño. Esas posiciones
Si Dani, que es el que estaba Yes, ahora ahí, those más o menos en Danny, esa who is, situación, esa posición es justo detrás de Larin que está jugando uno who contra uno. is right behind Lauren in that Si sense. son capaces de leerlas, sí que pueden hacer mucho daño. Como tanto Antonio que decías como Dani son los dos And if we jugadores que use that suelen, well, then we ¿no? can Tener esa función, do a lot of damage realizar to the esa other team. función. Esas posiciones intermedias que hablábamos hace un ratito, porque con 3 jugadores o con 2 en intermedias conseguís Three ubicar a sus players centrocampistas or que 2 in no the pueden middle. saltar. Y ahí I think tenés if you've got superioridad those del two centrocampo junto midfielders that you con can't Samu y con jump and use those aerial Hay que moments, aprovechar that's exactly when we have to go in intentar for their recoger position and y start Larsen, to pero start El to dibujo create ahora some estaba cambiando porque Jason estaba intentando saltar al jugador y está dejando mucha distancia entre lateral y central. Esa es la situación que podrían leer un poco. Si abandona su posición, deja mano a mano a su compañero con Kai y ahí puede haber posibilidades para el Mallorca. Vamos a ver si conseguimos aprovecharlo de alguna manera o encontrando a esos jugadores entre líneas, Antonio y Dani. O So Antonio and Danny Rodriguez now trying to step in, find some gaps between any of these CELTA players. al espacio. Es bueno ahora el desmarque de Toni Lato, el centro de Toni Lato para Kailari. It's a good one from Tony Lato over to Kyle Larin, who shoots and he goes over the crossbar. Le pegó con el interior. Good opportunity there for the Canadian player. Hacia atrás y se le fue por encima de la portería. I think he leans too far back there, making it too strong and too high, and he goes straight over the crossbar, and that's it. El desmarque es bueno porque se genera espacio ahí. Kailari. Yo creo que lo que intentas no Good job that Kyle Larin did by removing the mark, Le pega justo un bote. Asegurar que vaya entre los 3 palos. but I think he shoots just half a jump too soon. Podía haber hecho un pelín más, pero es verdad que no le llega del todo. Kyle Larin now shaking his head. I think he feels that he could have done a bit more there. Con algún bote que le dificulta el remate placentero. Exacto. Y Javier Aguirre, compañeros, quejándose al cuarto Javier árbitro Aguirre de right las now pérdidas de tiempo, que el mexicano complaining tiene to the linesman poner el balón en juego. about Vicente Guaita's the time that he's taking to put the ball back in play. Both people, of course, the goalkeeper and Javier Aguirre, doing their job. Combinando Samu Costa, Gio González, central, recordamos. Vamos ahora ahí en el flanco derecho con Dani Rodríguez y Pablo Mafeo. On the right flank now with Pablo Mafeo and Danny Rodriguez. El otro día marcó en Copa del Rey. Primer gol en Copa. Gio González as well, one of the goal scorers from the other day. Hace un par de temporadas contra el Celta de Vigo. Sin Balaído. El buen desmarque ahora de Kyle Larin, controla, pero se va hacia su propio terreno de juego. Hacia Good one from Kyle Larin there. Goes backwards, it's over to Pablo Mafeo now. ¿Ha pasado algo ahí o no? De momento no I protesta. don't know if anything's gone on there or not. Samu Costa's not protesting at the moment, but he's got second person there. But that was a knock on his thigh, on his left thigh with Unai Núñez. Así es, ya digo, la zona de hacerse daño, no es que pida penalti, pero de haberse hecho daño. Eso es, la zona de cuádriceps, casi rodilla, por esa zona de la parte de su pierna izquierda. Bueno, pues queda en nada y seguirá Samu Costa, que viene de recuperarse también de un proceso febril. Cuidado ahora, recupera atento, muy bien Antonio Raillo para evitar el contraataque del Celta de Vigo. Balón para el Mallorca, la tiene el Kaiser. Over to Antonio Raillo now. Short pass to Manu Morlanes, who moves up to get move into the central circle. Creo que se le ha escapado el balón a Pablo Mafeo, sí, lo señala el árbitro asistente. Es saque de banda para el Celta. 25 minutos de partido, pierde el Mallorca 0-1 contra el Celta de Vigo. En el día de la inauguración. 25 minutes in, Mallorca currently losing on its opening day of the stadium against Celta de Vigo. Tal y como está estructurado el Celta en defensa, la zona más débil es la de Jason, porque a mí me ha pasado que jugaba de medio y luego te ponen de libre y tienes el espíritu de centrocampista, que siempre das 3 pasitos adelante, y si consiguiéramos leer eso e intentar ganar su espalda con Lato, bueno, ha sido el que más ha llegado a la línea de fondo. Está siendo el puñal ahora mismo el Mallorca, Toni Lato en esa banda izquierda, y encima es, como decía Vicente, por la zona donde está colocado como central. Yo creo que él siempre está con paso adelante para intentar ir a cortar la pelota. Una más.
Nada más, Vicente, de Toni Lato, a ver si puede poner el centro. El ex del Valencia llegó a tiempo. Excellent player there, Toni Lato, going in there for a shot from Mallorca. Tiene tendencia a saltar siempre. Ahí en vicio del centrocampista. Un centro raso. Yo te lo digo por mis experiencias de jugar algún año de central y siempre tiendes a dar el paso adelante en vez de correr hacia atrás. Entonces se le está viendo mucho porque cada vez que la pelota viene, él está pendiente de ir a anticipar en vez de preocuparse si Larín consigue ganar ahí esa espalda o cualquier otro futbolista verlo, pues lógicamente es Uy, qué bien ahora. Manu Morlanes para Samu Costa, recorte de Samu Costa, le leyeron las intenciones. Manu Morlanes over to Samu Costa. Precisamente, que la verdad que ahora estuvo But Jailson read his intentions really clearly and moved in there to steal the ball away. Importante las vigilancias, importante las vigilancias porque si te plantás en campo contrario, ya lo dijo Javier al comienzo, el Celta es un equipo que transita muy bien y tiene la posibilidad de hacerlo. Los dos somos equipos muy verticales. Sí. Entonces, fundamental. Tenés que ir a por el partido, tenés que ir a descontar y eso puede ser que le ofrezca al rival espacios en los que pueda correr. Por eso hay que ajustar muy bien las vigilancias. El centro de Manu Morlanes desde fuera del área para que la lucha dentro. Centro de Manu Morlanes there. El disparo desde la frontal. Shot from Samu Costa. Gio González From the front by Gio González. Puts the defender's possession back to Mallorca though. Claro, el pase para Samu Costa y juega con Copete, se lleva la ovación del público por haber salido de esa presión. De nuevo el esférico para Toni Lato en el carril izquierdo, encara a Toni Lato. Toni Lato tiene delante a Mingueza, prefiere poner un pase hacia atrás que no leyó nadie. O sea, ¿quién se la ponía? Creo que era para Manu Morlanes, que llegaba ahí desde segunda línea, pero no avanzó más metros. El ex del Villarreal. Sí, además el Celta va a jugar a eso, porque cada vez que la pelota sobrepasa la línea de los dos delanteros, sobre todo Yago Aspas intenta buscar la posición ideal para recibir y Larsen no acaba de volver como si fuera un interior a juntarse con la defensa, con lo cual siempre tienes ahí dos jugadores. Larsen is finding it quite hard to play with his defenders. Really good work from Dani Rodriguez there, but Jailson was there just in time. Conducción y antes habían encontrado una vez más a Antonio Sánchez y entre líneas, que era lo que pedíais. Sí, yo creo que aunque nos está faltando el remate final, ¿no? El equipo está ahora. Es el camino. El equipo lleva entendiendo, al principio, los primeros 5 minutos, creo que han entendido un poco cómo entrar, intentando ver los espacios y bueno. Con paciencia, buscando mucho a Manu Morlanes, que está siendo el director de orquesta de la creación, ¿no? Del juego mallorquinista. Sí, y cargando todo el juego por la izquierda. Se nota que Mafeo tampoco está tan fresco, ¿no? No ha empezado el partido tan centrado como otras veces y estamos atacando todo por el lado de allí. Yo creo que Mafeo no está en la mejor condición física, lo que pasa que por su punto honor y sus ganas de estar. Lo que pasa es que un Mafeo al 70% físicamente está mejor que la mayoría de jugadores de primera división. El centro desde el córner, a ver, ha salido en falso ahí Vicente Guaita. Corner now, Vicente Guaita. And it's a corner from the right hand side. Yo creo que es uno de los partidos en los que el Mallorca más ha jugado en campo contrario de lo que llevamos visto. Es el camino, sin duda. Ha encontrado el camino ofensivamente. Ahora falta lo que decía Gustavo, que esté atento a las pérdidas, porque las habrá en algún momento. Esperemos que no, pero lo normal es que las haya en algún momento en esas transiciones del Celta. Es córner para el Mallorca, uno más, Dani Rodríguez, brazos abiertos, la pone el Tigre de Betanzos al punto de penalti. Dani Rodríguez on the penalty point. One of the Mallorca players would have touched it. I think it was Raillo, but it went over the crossbar once again. Pitos para Guaita porque entienden que está perdiendo tiempo. Se ha puesto a beber ahora. Bueno, Tony Amor ahora es el encargado de ir al cuarto árbitro, avisarle, entiendo, interpreto de, oye, Guaita lleva así unas cuantas. Es el trabajo de los porteros, ¿no? Llegamos a la media hora de partido, 0-1 en el marcador. A ver ahora, y tocó con la cabeza el centrocampista mallorquinista, pero no la dirigió hacia el espacio donde estaba Kyle Larín. La pelota es para el Celta. La baja Renato Tapia ante él Samu Costa. Uy, el autopase ahora de Tapia. Tapia battling against Samu Costa. La verdad que
está siendo fiel a ese criterio. Se está dejando jugar para los dos lados, bueno, además. La verdad que era un toquecito mínimo, ¿no? Se frenó Tapia. Ahí lo tenía. Yo creo que acertó. Larín ahora había hecho el desmarque bueno y ganándole la espalda a Jason y no se la han tirado. No deja de desmarcarse Larín, lo estamos viendo en todos los partidos. Lo tiene muy claro. Quizá no le favorece mucho su perfil, ese desmarque hacia ese lado. Cierto. Llegada ahora la falta. Va a avisar también a Carles Pérez ahora García Verdura. Foul from Carles Pérez. Pero solo avisar. Después de la falta sobre Samu Costa, que ya se levanta con la ayuda de Antonio Sánchez. Sí, le dio ahí en el talón. Bueno, llegó bastante tarde, Pero al ser una roca y eso, pues no se hizo demasiado daño a Samu Costa. El cambio de orientación ahora que se queda corto para Pablo Maffeo, aún así la pelota es para el Mallorca. El desmarque de nuevo de Maffeo, controla ante Manu Sánchez, se la queda Maffeo. Estamos en campo rival, intenta un tacón para Gio González que le lo Tries a shot for Gio González, it doesn't work. Goes out on the right-hand side. Frenar al Celta con una falta muy inteligente. Sí, porque no hay que dejar que transite. No hay que dejar que cada pérdida o robo del rival te obligue a correr hacia tu portería. Hay que abortar cuanto antes. Ya no era solo perder la pelota, sino que justamente la perdimos cuando Gio había doblado a Maffeo. Es decir, perdíamos un central. We just lost it there when Gio went past Pablo Maffeo. That was one of the problems. Recuperación del Real Club Deportivo Mallorca en el círculo central. Recovery by Mallorca now. Antonio Sánchez in the center of the pitch. Y se quejan los jugadores del Mallorca de una amarilla, Sí, porque claro, antes perdonó la de Samu, la que le hicieron Yellow card for one of the Mallorca players. La de Carlos Domínguez, pues también la ha perdonado. Por cierto, Carlos Domínguez, el que marcó el primer gol en Carlitos. Sí. Menos mal que hoy no ha sido de otro Carlos Domínguez. Así que curioso, Ese 7 a la espalda de Carlitos, que a mí me encantaba también, la debilidad. Siempre estaba ahí. Reventaba los partidos. Sí, cuando entraba. Sí, era nuestro Portillo, ¿no? Me acuerdo de una época que entraba siempre Portillo en el Madrid y... Normalmente daba lo que el partido necesitaba, que era esa explosión, esa cuota de energía para seguir preocupando a la defensa rival. Lo que hace Abdón en muchas ocasiones, ¿no? También es... Correcto. Un poco el símil ahora mismo. Con unas características distintas, pero sí, consiguiendo más o menos lo mismo. Pido falta en la medular. Quita, bueno, delante del banquillo de Javier Aguirre. Está sobre Larsen de Antonio Sánchez. Entre 18 va la cosa. Y ahora, bueno, ¿qué ha pasado, Damián? Pues no sé de qué protestaba exactamente Javier Aguirre, pero protestaba por algo, se quejaba por algo. Y primero le ha transmitido calma el asistente y ahora también el colegiado. Subía, ¿no? Que se había acercado ahí García Verdura para hablar con Javier Aguirre. Garcia, the referee had just come up there with Javier Aguirre's compensation. Saque de puerta para Predrag Rajkovic. But back to the goal for Predrag Rajkovic. Creo que está haciendo el trabajo bastante bien, tanto defensiva como ofensivamente. Lo que pasa es que igual nos falta ese puntito o encontrar lo que ha tenido el Celta, ¿no? Esa puntita de fortuna para por ejemplo, Larín haber marcado el gol. Balón feo, se va al suelo, cae, ¿no? Y se aprovecha de ello el Celta. Que al final fue un robo, una situación de gol a partir de un robo. Sí. Que ni siquiera fue algo elaborado. No, fue un pase. Claro. 2. Ahora se ha llevado un golpe en la cabeza a Samu Costa, que está recibiendo hoy por todos lados. Samu Costa just took a blow to the head. He really is getting knocked all over today. Y ahora se la ha llevado en la cabeza. Sí, y también en la acción de Carles Pérez se dolía del cuello porque aparte del talón también el jugador del Celta le dejó un poco el codo, o le dio con el codo. Pues el pack completo, le falta, vamos, la espalda y uno en la cara. Todo el partido, se faja todos los partidos. La verdad que deja todo lo que tiene.
Y es que estoy alucinando con la grada, ¿eh? Espera que hay Larin dentro del área, al centro. Podemos aprovecharla, podemos aprovecharla. Kyle Larin, we can in the centre now. We could take advantage of this over to Manu Morlanes, who shoots, and it hits. And there's been a handball, and that. Falta previa de Larin. But there was a previous foul from Larin. Otherwise, that was going to be a clear penalty for Mallorca. What a shame. Una posible mano o una falta de Unai Núñez que ahora mismo se toca la cara. Bueno, cuidado Larin porque puede ver amarilla porque está protestando. Y ve la amarilla. And Larin has to be really careful because there's going to be a yellow card for him for protesting. That backfired pretty badly. O la mano o este que le da con la mano en la cara de Unai Núñez. Yo creo que pita mano, pero... Ah, no, pítalo después. Sí, impacta, es verdad. Curioso no haber pitado la falta rápida, que apenas se ha producido, porque luego dejó y da la sensación de que al final se termina pitando mano. Shame that he didn't whistle the foul as soon as it happened. If we let play go on, let's raise our hopes and think it was going to be a penalty. Como le explicaba, no es la primera vez, es en la segunda edad. Y Larin aceptaba un poquito la explicación, que bueno, de aquella manera también, pero... Claro. Y luego, bueno, ya da igual saber si fue mano o no del jugador del Z, porque la falta de Larin es previa y sí hay un impacto en la cara. ¿Cómo suena esa grada, Madre mía. Vaya estadio tenemos, vaya grada de animación. The sound and the noise from the stands today is incredible. What privilege of the stadium we have. Ese remate final. Ahora Samu Costa, que no encontró a Antonio Sánchez. Va a ser banda para el Mallorca, justo al lado del banderín de córner del costado derecho. Throw in for Mallorca now, really close to the goal. Pablo Maffeo takes it. Let's see if he can bring it closer to the goal. También a Gio González, pero creo que coge carrerilla para ponerla directamente al área. Se acerca también ahí Antonio Raillo. A ver el centro de Maffeo con las manos. La peina Antonio Raillo. La toca también Samu Costa al segundo palo. A las manos de Guaita. Samu Costa hits it close into Guaita's hands. Sale el Celta por el lado derecho. Se le escapa el control a Óscar Mingueza, al ex del Barça. Las recuperaciones de Toni Lato, que no solo está llegando en ataque, sino que también está recuperando balones. Está haciendo un partido. Muy bien controlada la posible transición del rival. Muy bien. Antonio Raillo, apertura para Toni Lato. Well controlled that possible transition of the rival. Dani Rodriguez hits it, plays against Manu Morlanes. Manu Morlanes playing with Samu Costa now, the double pivot that we were talking about in the pre-match that is clearly working for the team right now. De buscar tanta verticalidad en vez de dar salida a media altura, ¿no? Porque prácticamente cada vez que tiene que haber un giro de balón para encontrarlo. Pero espera el centro de Manu Morlanes al segundo palo desde la banda izquierda. Será córner, uno más para el Mallorca. Lo celebra la afición. Casi siempre, cada vez que tiene que haber cambio de orientación, siempre están en situación de extremo y muy marcado. Es muy difícil que pueda recibir un balón. Está con el lateral encima. Ha recibido con muy poca ventaja. Muy cerrado. Muy estático. Sí. Muy estático. No está sorprendiendo con esos desmarques de ruptura. At the moment, the match is looking quite static. Entonces la jugada también creo que lo que está haciendo es dejarle algo de espacio. O sea, él fija más al carrilero para que Gio pueda incorporarse a veces. Pero bueno, espera el centro de Dani Rodríguez para que toque Antonio Raillo. The centre from Dani Rodriguez now from Antonio Raillo. Dani Rodríguez en el lado derecho. No lo ve claro, tiene que jugar con Gio González a ver si pone el centro uruguayo. Plays with Gio González to see if they can go more centralized. Dani Rodriguez shoots with his left foot. Gio González para poder recibir. Será saque de banda para el Mallorca. And it's going to be a throw-in for Mallorca. Samu Costa moving away from his defender. Another corner. I don't know how many have gone now. Es el quinto saque de esquina, lo vemos ahora en el videomarcador. En alguna de estas podríamos hacer daño al Celta, a balón parado. Tiene cerquita para jugar en corto Dani Rodríguez a Antonio Sánchez. Veremos si finalmente no levanta los dos brazos. La va a poner al área el Tigre. Vamos Tigre. Un buen centro. Dani Rodriguez now. Let's see what he can do with this free kick. Dani Rodriguez raises both arms. This is a rehearsed move. Dribbles to the
close. The ball is still in the air. Let's see if who can rebound, but it's CELTA at the end. Manu Morlanes now. He goes from the rebound, but out it goes. Sí, creo que tanto Larín como Mafeo estaban en fuera de juego en la salida, que van a rematar bien. Jugada ensayada, han intentado bloquear para que llegara el jugador futbolista solo al segundo palo. He visto un empujón ahí, pero creo que ha sido entre jugadores del Mallorca, de We un jugador did a see otro a del Mallorca. push there. I think that was from a Mallorca player, in fact. Sam Costa managed to get a touch right at the end. We're now past the 40-minute mark. 0-1 at the moment, but with Mallorca really stepping on the rivals. Suppose. And sometimes that is one of the hardest challenges in football. Careful because Sam Costa nearly loses control of the ball there. Playing over to with Oscar Mingueza, moving over to Renato Tapia. To Tony Lato, who manages to get a free kick for Mallorca. Ball for Larin, controlled. Tapia consiguen arrebatársela entre los dos futbolistas y despejar para Larsen, que una vez más no estuvo donde se dirigía el pase, vino más corto. Recibe Paloma Feo, muy fijado ahí en la banda derecha, como decía también, como decían Vicente y Gustavo. Tendría que variar un poquito la altura para recibir con un poquito más. Ahora sí que buscó el desmarque de ruptura Dani Rodríguez dentro del área. El centro, perdón, Gio. Gol, 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 Dani Rodríguez inside it, and Gio shoots, and it's a goal. There's the goal for Mallorca, right when we needed it. Mallorca scored. It's Kyle Larin after an assist there from Gio Gonzalez. It was torture right now, but Gio did an excellent job there passing it over. Kyle Larin managed to get right where we needed him to be. Don't worry, beat Larin to get ahead in Somos Stadium. Larin tiene amarilla y se ha ido con la gente a celebrarlo y he pensado, me ha saltado la valla, no sé si le sacará la segunda amarilla. Por favor, no. Por favor, no, por favor, no. De verdad que es lo que estaba mirando, Bueno, antes de preguntaros por el gol, Damián, ¿cómo se ha vivido ahí en la grada del Infen con Larin? Pues fíjate, como decía en Gonga, ha ido a celebrarlo. So what an atmosphere in the stands to celebrate this goal from Kyle Larin. Pero sí, ha ido ahí a celebrarlo y vemos ahora mismo todo el estadio con las banderas del inicio de partido, cuando es, como comentabas, el cuarto gol de Larin, el segundo en Liga, el cuarto contando también los dos que marcó en Copa, y es la segunda asistencia de Gio, la primera en Liga, y la otra from fue en Gio competición Gonzalez, Coopera first one 1-1. in La Liga, the other one was with Copa del Rey. But 1-1 now is the score now between Mallorca and Celta de Vigo. La visión de Manu Morlanes para ver la llegada de Gio también determinante, vamos, claro. Pero favorecido por el movimiento de Gio, que era lo que estábamos buscando. Mira aquí. Mira, ahora ha dicho Mafeo, vale, que es así, que es de ruptura, vale. Sí, lo que pasa que... Pero lo ha hecho antes de tiempo ahora, claro, digamos. Sí. El otro es el carril interior, por sorpresa. Nadie lo esperaba, al final estamos hablando de un central, estaba jugando de central y se ha incorporado ahí al ataque. Lo ha visto clarísimo. Ha visto el espacio y el pase ha sido buenísimo. Con lo cual, ha visto es que el encima espacio, le sobraban 2 metros para meterse en... 2 metros no, le sobran 3. Esta es la situación en la que, digo yo, tienes que estar aquí. No puedes estar pegado al Y lateral. 2 minutos de tiempo añadido. Y luego, 2 minutes of extra time added. Lo hace muy bien, contraanticipa su defensa, llega, mete va primero al segundo palo, luego viene... Exacto. Gol importantísimo por el minuto. Sí. Lo estaba mereciendo por otro lado el equipo, Sí, lo estaba mereciendo porque estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Uy, qué bien. Ahora Gio también, que no solo asiste, sino que también acaba de cortar un pase que dejaba prácticamente... Gio now assisting, cutting off a pass. Y espérate que esto no ha acabado, 2 minutitos de tiempo extra, como decía Damián.
2 minutes of extra time, as Damian had said. Seguiría sumando. Ya ha marcado 2 en Copa y 2 en Liga. Otro que nos deja en evidencia también, con respecto a los comentarios previos. Eso es, mira, es verdad, So that's 2 goals in La Liga so far for Kyle Larin and 2 in the King's Cup. Ahí está. La baja Manu Morlanes. Me está encantando. Manu Morlanes sends it down. Me voy a callar, va. Ahora falla en el pase. La anticipación también buena de Óscar Mingueza. Para atacar por el costado derecho, ¿no? Good reading there from Óscar Mingueza to close off and cut off the Mallorca players. Que hace otro recorte de calidad, ¿eh? Está dejando detalles también buenos de Renato Tapia, que es un jugador más, ¿no? Físico, más loca, más... Y al final, pues también tiene ahí esos detallitos. Bueno, lo que tiene también es un disparo de larga distancia. Y ocupa mucho campo. A veces esa intención de abarcar tanto terreno desprotege a su última línea y es una posibilidad en la que podría aprovechar el Mallorca para atacar a su última defensa. Sí, sí. Bueno, ahora me ha venido un larguero que pegó aquí en la temporada pasada. Creo que estaba espectacular. Se estaba moviendo el larguero también. Sí. Desde el año pasado. Lo han tenido que parar hoy para la inauguración. Ataca el Celta. A ver qué ha pasado. Se duele Manu Celta go on the attack now. Manu Sanchez is in pain. Un contrabalón con Raillo. Y espérate que no es solo que se haya hecho daño, hay tarjeta amarilla. A Raillo. Ya sí, ha dado finalizada la... A Raillo puede ser. Realmente no he visto a quién se la lanza. Es allí, es allí. Vale. Es allí. Pues Gio que se perderá el próximo partido porque si no voy mal. That was Gio with a yellow card there, so if I'm not wrong, that does mean that Gio will miss the next match because he already had 4 yellow cards under his belt. And there goes the end of the first half. The players coming off the pitch now. Los futbolistas a túnel de vestuario. Vamos a aprovechar porque tienen que pasar muchas cosas también en el terreno. We are going to take advantage of these moments. To go to a quick ad break. It'll be really, really quick. Quicker than usual, of course, because there's more action coming up in this half-time mark. So we'll see you very, very soon. Don't go anywhere. Mallorca 1, Cadevia got 1. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Ya estamos de vuelta, bienvenidos de nuevo. Ha sido, vamos, muy breve. Estamos en el descanso de este partido correspondiente a la jornada 20 entre el Real Mallorca y el Celta de Vigo. De momento 1-1 en el marcador, con ese gol de Yago Aspas en el minuto 10 que nos ha dejado un poquito fríos, y también el gol de Kyle Larin justo antes de llegar al descanso para poner el empate y algo de justicia en el marcador. Enseguida hablamos de ese primer tiempo, pero antes manda el directo, como siempre. Estamos viendo cómo se está llevando a cabo el lanzamiento de camisetas hacia los aficionados en las gradas. No sé si tenemos a Damián por ahí abajo para que nos cuente qué está pasando, porque creo que tenemos 200, ¿no?, para repartir. Así es, José, 200, y en la publicidad lo han comentado, en megafonía. 4 de estas 200 camisetas están firmadas, y a los 4 afortunados pues le ganarán un viaje para 2 personas a cualquier ciudad europea en la que opere o en la que viaje a ir Europa. De la misma manera, estamos viendo a jugadores del Cadete B repartiendo 150 balones, que serán 50 para los 2 fondos, 50 y 50, y el resto para las 2 tribunas. Y será, pues bueno, se está repartiendo, como te digo, estos 2 objetos, camisetas y balones. Y realmente con las camisetas es con, voy a decir una pistola, pero no sé si se llama pistola, pero que sale realmente disparado hacia la grada. No sé si hay alguno que no esté muy atento y se le cae la camiseta, no sé si le puede hacer daño, porque ya te digo, salen disparados, lógicamente, porque tienen que superar cierta altitud, ¿no? Y llegar, y ya os digo, que hay 150 balones, 200 camisetas, y al mismo tiempo, Carlos, no sé si se puede ver, aquí a mi derecha está con el baile de bot en la zona de banquillo. Por lo tanto, digamos, José, que tenemos tres frentes abiertos ahora mismo: baile de bot, lanzamiento de camisetas y lanzamiento de balones. Bueno, eso es el baile de bot que lo hemos visto en la previa. And as we were saying earlier, over 250 valladores y valladores showcasing the local cultural dance. I don't know if we've got Rocío with some of the fans in the stadium that can give us some insight to how the atmosphere is there right now. Well, no, we don't have Rocío Garrido with us right now, but we do have this demonstration of Baile Bot, as we are also currently shooting some Mallorca shirts up to the stand. Me gusta que al final esos balones los reciban los niños, ¿no? Que son los que más ilusión de Hombre, seguramente son los que más los van a usar, ¿no? Los mayores ya lo que hacen es meterlos en un nas. Pues vamos a ver si ahora, creo que sí, Rocío, ya tens protagonista ya. Rocío, I think we can go over to you now. Yes, I am here with Santi Taura. Hi, how are you? Yeah, really good now. I'm on holidays. So obviously we're really used to seeing you as a chef, but it's a bit of an honor to see you here as someone. Well, the stadium is looking fantastic. New renovation is spectacular. Really deserved, and I think all of the Mallorca fans deserve this kind of stadium. And I'm just amazed. It looks like I've been here loads of times before. I've been to UC Jar too. Of course, I'm really busy, so a lot of the time I can't make my way over. I'm always in the restaurant, and a lot of the times with Matt, but I'm really happy that I could make it here today. Yeah, I'm here with my
my family who are just really enjoying being here too. So you've come from a stadium, you've grown up with this, and you understand exactly what it means for everybody, especially somebody like you who is such a fan of the sport. Yeah, exactly, because I don't think that it's only beneficial for the football fans, but everything that surrounds the sport and the team and the club, the food, the shops, the whole island will definitely benefit from such a special stadium, and Mallorca being in such a good position. What was the pre-match coverage like for you? Well, it was a bit late. But I was there for the presentation of the stadium, and that was incredible. Today, I wasn't able to get there early enough to see the actual show, but I enjoy everything that they do. And in the first half today, well, I do think that we played better than CELTA. But I did think it was tighter than we would have liked, for sure. We definitely struggled a little bit at the beginning with that early goal from Iago Aspas that we weren't expecting. Yeah, I mean, I think that Iago shot, it couldn't be stopped. So we'll see how the second half goes. Well, thank you very much for talking to this. We could have asked him to whip us up something to eat, because we've been in here for quite a while now. Yeah, we really appreciate them. Él es un dios de hacer asado, o sea. Bueno, no tanto, no tanto. Algo haremos. A mí como el fútbol, desde aquí arriba, muy bien, luego plántate ahí y perdemos contra la prensa cuando jugamos el partido, pero bueno. Damián, ¿qué está pasando por ahí abajo? De momento ya So Damián, you're pitch side for us. Is everything settling down now, or anything else going on? I'm just looking around. I think everything has just settled down now. I can't see any shirts being launched into the stands. Nothing. Nobody dancing around right now. But I can see Miguel Rodriguez from Celta de Vigo with the game day kit on, and he is warming up pretty intensely. So I can imagine that he's going to be one of the first changes made by Celta de Vigo today, the first one of the match. Calentando, pero no vemos a nadie haciendo un calentamiento algo más intenso, por lo tanto, en cuanto a... In Mallorca's ranks, on the other hand, we can't see anybody warming up particularly intensely or changing shirts at the moment. So perhaps Mallorca will start the second half with exactly the same formation as in the first. I don't really think we can expect any more from Mallorca right now. Hopefully they'll be able to play as much as they can in the other side of the pitch today. Hopefully they can be aggressive in the second half. However, with that goal from Iago Aspas, they, to be honest, they deserve the score that they're on right now. Sistema del Celta le ha costado mucho progresar, mucho dar 3 pases seguidos. El resto, yo creo que la lectura de partido ha sido muy buena y bueno, el Celta ha llegado prácticamente una vez y ha hecho gol y bueno, el equipo yo creo que reaccionó de maravilla al gol en contra. I think the team reacted really, really well to Iago Aspas' goal, strongly, and it showed that they're a team that believes in what they do. And the equaliser arrived right at the right time, in a time where that was a decisive moment in the first half. And it just goes to show how one goal can turn around the whole course of the match. We would have gone into half-time in a very different mood if Tyler had managed to get that goal in the back of the net. But it's pretty difficult to even concentrate on what we're doing now, because we do have Michael Jackson blaring out of the speakers next to us.
Yes, and I am here with an absolute legend from Mallorca's team, Chisco Campos. But we're having some sound problems with Rocío and Chisco Campos right now. Sí, tenemos problemas con el audio ahí, con la cobertura con Rocío y Chisco Campos, una pena, pero bueno, en fin, seguimos con Vicente y con Gustavo Siviero. ¿Qué cambio creéis que va a hacer Rafa Benítez? Si os metéis ahora en su mente, porque va a entrar Miguel. So, what changes do you think Rafa Benítez is going to be making in the second half? If you were him, what would you do to change the formation in the team? No sé si puede cambiar a un 4. You won't be changing the last no Yago Aspas, I'm imagining. Que quiera abandonar la línea de 5 de defensa. Well, it'll depend if he wants to change the line of 5 in defense. Poner dos jugadores más profundos por banda, entendiendo de que quizá la mejor manera de atacar una línea de 5 es con 4 jugadores sostener esa línea de 5 o hacer el ataque más amplio. With a line, if he's going to keep the line of 5 in defense, or if he's going to go for a wider attack. Pero en cuanto, bueno, Damián, salen ya protagonistas. The players are now coming back onto the pitch. We can't seem to get hold of Damian either. Algún futbolista yo creo que va a ser o carrilero, central zurdo, el cambio, ¿no? Más bien carrilero y seguramente utilizará al chico en una de las dos bandas. Podría ser, os voy a pedir por eso, por candidatos, si era uno de los tres centrales, perdón, de los tres centrales. Perhaps one of the three midfielders from between Tapia, Dudor, and maybe even Yilson. They may be changed up in the second half. However, those doubts will be resolved very soon. Pero bueno, está hablando Óscar Mingueza con Miguel Rodríguez. No sé si va a ser. Yo creo que es por Carles, claro. Sí, Carles Pérez que faltaba. At the moment, Oscar is talking to Mingueza, so that could be another change. Estará tocado. Sí, que tenga alguna dolencia. Al final es posición por posición. Sí. Yo creo que va a seguir con la misma disposición, con la misma intención. Este es un chico que en principio no es tan veloz, pero que tiene muy buen manejo de balón y una zurda muy buena. El último partido de Copa en Amoribieta jugó titular, metió el primer gol era promesa, ya el año pasado era promesa y se habían depositado bastantes esperanzas en él, pero es verdad que ha tenido muy poco protagonismo este año con Rafa Benítez. Bueno, pues se produce ese cambio y empieza ya el segundo tiempo con el 1-1 en el marcador entre el Mallorca y el Celta de Vigo en el reformado Estadio Mallorca. 1-1 at the moment on the scoreboard in this newly renovated front stadium. As we said, Carlos Pérez has been changed for Miguel Rodríguez. La misma disposición con Iago en el centro del ataque, el recién ingresado en un extremo y Larsen en el otro y bueno, yo creo que un poco la misma idea, tratar de robar algún balón y conectar enseguida con los de arriba o aprovecharse de algún foul. Esa va a ser yo creo que un poco la tónica de lo que venía haciendo o lo que vimos en la primera parte. Claro, y también ha cambiado algunas cosas Rafa Benítez, no sé si solo por el rival que tenía delante, sino porque también, por ejemplo, Jonathan Bamba ya no dispone de él porque se ha ido a la Copa África. Of course, Rafa Benítez may have also made certain changes because they don't have Bamba right now, who is always a fail-safe player for them. Tiene recursos Rafa Benítez. La posesión es para el Celta. Renato Tapia jugando con Iago Aspas. Possession for Celta de Vigo right now. Tapia playing with Iago Aspas in Mallorca territory. Miguel Rodríguez controlling the ball. Sigue el esférico en posesión de los celtiñas. Aguantando el Mallorca en su terreno de juego. La apertura es para Óscar Mingueza. Juegan cortito para Tapia. Este llega porque está bien atento con la cabeza corta. Copete, será banda para el Mallorca. Copete manages to clear, throw in for Mallorca, a corner for Mallorca, sorry. Perdemos un poquito antes y
volvamos a la senda del primer tiempo. Por cierto, los datos del descanso, 62% de posesión para el Mallorca, 38 para el Celta, para que veamos, ¿no? Que desde ese minuto 10 sí que se ha notado. Sí. Que ha So dominado looking at the el possession Mallorca. stats in the first half, we've got a 62% possession for Mallorca, 38 for Celta de Vigo. Kyle Larin was moving down then. Porque solo le sacaba un metro de ventaja a Unai, porque le ha recortado de ese metro, le ha faltado 2 centímetros. Lo que pasa es que luego tuvo mucho oficio para defender esa desventaja. Para que jugar tenía. bien con su cuerpo. Exacto. Contra Larin, que no es fácil. Exacto. Ataca el Celta. It's very difficult, of course, to try and move past Kyle Larin. Celta de Vigo on the attack now. Manu Sánchez. Pablo Maffeo and Manu Sanchez bashing against each other. Mallorca con dos líneas muy juntitas, esperando ahora el disparo a Maga. Now two very tight, narrow lines. Tiene un gran disparo el peruano, pero prefiere abrir para Óscar Mingueza. Autopase sobre Toni Lato, tiene la ayuda Opening up to Óscar Mingueza. Moves past Toni Lato with a self-pass. Creo que se equivoca en línea aquí, era al revés. Por seguir con las estadísticas, 9 remates del Mallorca, 2 a puerta, 1 del Celta, 1 a puerta, un gol. Correcto. Y a partir de un robo. Efectividad, 22% del Mallorca, 100% del Celta. Sí. Que decíamos que era el tercer equipo con menos efectividad del campeonato. Pues ahí el disparo ahora lejano. Before the match, they were saying, of course, that Celta Vigo were the third team in La Liga with less efficiency towards goal scoring, which they they're on 100% efficiency, whereas Mallorca are only on 3%. So that's something to consider for the rest of the second half. Yo creo que a medida que vaya avanzando el partido y si se repite un poco la temática de la primera parte, puede ser una muy buena alternativa Sergi para aprovecharse de esas posiciones intermedias que estábamos diciendo, porque si el Celta insiste con esta estructura, Sergi could be a great person for a change in the second half because he could really take advantage of those aerial moments and also those gaps that Celta Vigo seems to be leaving at the moment. Permitiendo la posibilidad de jugar por fuera, entonces ajustar de algún lado te permite el desajuste de otro y ahí el Mallorca lo puede aprovechar. Sí, estoy de acuerdo. Pase largo de Rajkovic, que la baja con el pecho Kyle Larin, el goleador mallorquinista en el día de hoy. Long pass from Rajkovic reaches Kyle Larin. Manu Morlan is there, who raises his head. Going to pass to Dani Rodriguez. Reaches back to Toni Lato, passes to Dani Rodriguez, who's in the centre of the pitch. Over to Manu Morlanes. Opens back up to Toni Lato, who, as we said, is looking really confident, really strong, really natural right now. El acoso en campo rival del Mallorca en el primer tiempo. La afición que siempre está ahí de fondo, lo escuchamos animando. Support from the crowd unwavering at the moment. Estrenándola hoy también. Toni Lato va a poner el centro para Kyle Larin. El control fue hacia fuera del área. Ahora sí que la pone con la pierna izquierda Kyle Larin. Toni Lato now loses control, but passes over to Kyle Larin. There's a second post, but it's back there. Who's going to try and rebound? Pablo Maffeo nearly went for it. Is that a foul? Pablo Maffeo seems to be in pain. He's on the ground at the moment, touching his ankle. Lo que no sé si cuando metió la pierna Pablo Maffeo, pues ya la tenía del todo bloqueada ahí. No, yo creo que no tenía la pelota controlada. Creo que no la tenía controlada, se le escapa, aquí no bloquea bien, no hay falta. No, es que de hecho es el solo el que se le escapa él solo. Y el que salva la jugada al final es Jailson. Es su defensa. Sí, se equivoca un poco con el defensa, no se entiende bien. Que se duele, utiliza dos tiempos para coger el balón y en esos dos tiempos pierde la posición. El córner a favor del Mallorca, ya hemos puesto al centro, al punto de penalti, el despeje del centro. Corner for Mallorca now into the penalty point. Celta Vigo manages to clear. Over to Pablo Maffeo. Pablo Maffeo takes it to the left-hand side. Ha sido bueno. Balón ahora en el cielo de Somos. Ha habido falta favorable a quién? Al Celta. Foul now in favour of Celta Vigo. Para recuperar la posición, hace una Mago García Verdura de sacarle la amarilla, pero ha sabido jugar ahí bien sus cartas Antonio Raillo para que no sacara rápido el Z y además no llevarse la tarjeta amarilla. Bueno,
Sí, sí, no pita, pitar no. Faltita, ¿no? Bueno. Bueno, está dejando jugar mucho el árbitro. Sí, 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 por eso me sorprende que haya pitado esta. Por eso me sorprende. A mí lo que todavía me sigue sorprendiendo es que los jugadores no le cojan el truco al árbitro más rápido y intenten que les pite una falta en un contacto leve si no está pitando ni agarrones. Claro. Definitely something that surprises me is that the players have not yet realised that what is key in La Liga match is to realise what referee you're playing with as well. Rayo battling against Larson there, who is objectively a very big, very large player as well. Eso es, del tobillo derecho me parece que se queja al portugués. No sé cuál le habían tocado antes, pero a lo mejor le faltaba Oh, now Samuel Costa, who is complaining of pain in his right ankle. Pisotón que duele, ¿eh? Sí. La cantidad de pisotones que hay hoy en día en el mundo del fútbol. Antes solo había patadas. Bueno, pero ahora son todo pisotones por o quizá no nos quejábamos tanto los pisotones porque la patada dolía más. La patada dolía más. Puede ser también. Lo dice uno que no daba ninguna, ¿eh? Lo dice Gustavo que no daba ninguna, ni patadita ni nada. No lo hice nunca ni lo volveré a hacer. Y se ha escuchado, no sé si lo habéis escuchado, compañeros, unos aplausos porque ha salido a cantar Abdón y Omar. And there's some applause in the stream right now as Abdon and Sergi there are now warming up. So we can expect some changes coming up soon for Mallorca. So Mallorca's top goal scorer currently on 5 goals this season. Looks like he's going to be coming on soon. Es una gran cita, o sea que seguro que no puede faltar a dos. Claro, lo tiene ahí en su lista. Tiene como una lista de la compra, él la tiene ahí en la nevera. A ver, ascenso, Chilena, Almería para segunda división, partido clave, Rayo Vallecano, salvación, en fin, inauguración. Y hay una que no tiene el check, que es inauguración del nuevo estadio. La verdad es que we of course know Abdon Pratt is the kind of player that always comes out to save the day when he's most needed. So this will be another bucket list moment for him. The moment he came on in the match of the opening day of the newly renovated Sunwash Stadium. Por minutos jugados, impresionante. De los mejores de la liga, bueno. Según la inteligencia artificial, debía ser uno de los convocados para la lista de la selección española. Sí. Que bueno, se lo tomaba medio en broma y decía, bueno, es medio en broma, pero a la vez los números están ahí. Ahora es verdad que bueno, ha perdido protagonismo. Ya si la inteligencia artificial sustituye a los entrenadores, bueno, ya ahí. Sí. No le demos tanta bola a la inteligencia artificial, por si acaso, que si no nos comerán. No hay que darle la espalda tampoco, es verdad. Eso es, pero bueno. La importancia que tiene. ¿Se quejan de algo los futbolistas, Damián? Sí, se quejaba Yago Aspas de una posible falta, incluso penalti de Copete, pero nada señaló el árbitro, ¿eh? Bueno, qué bien Copete ahora precisamente. Uy, la falta se acaba de llegar. Really good from Copete there, and what a foul on him. Sí, es que no entiendo, And I think that's going to be a direct yellow card for the Vigo player. A bajar un poquito las pulsaciones. No es porque Yago venía caliente de una falta que él cree que le tenían que haber pitado en el borde del área. Potencia anterior. Y ha ido sin frenar. Por eso me sorprende que ni siquiera le haya dicho nada a Yago Aspas. Espérate que todavía dará otra. No. De todas formas, repito que me extraña que los futbolistas no se den cuenta de que el árbitro no pita. Que permite, ¿no? Sí. La tiene el Mallorca. Posesión en campo rival. Parece que va a haber doble cambio en el Celta, William, Luca de la Torre y Fran Beltrán, porque los tres ya se han metido en el banquillo. Veremos si para cambiarse o para volverse a sentar. Bueno, pues estaremos pendientes. Porque Rafa Benítez puede introducir más cambios, Recordemos que of course, we can expect more changes on the way from Rafa Benítez too. Bueno, está pasando muy poco en estos minutos de la segunda parte, la verdad. El Celta está intentando ajustar que el Mallorca no tenga una salida de balón fácil, poniendo 1 contra 1 a todos los centrales. Y el Mallorca no está consiguiendo ni con Larin ni jugadas dentro del área, excepto la que ha pasado con Maceo. Pero está como muy dormido el partido.
But the match is definitely has definitely dulled down in the last couple of minutes. There's not much going on at the moment. Ellos se han dado cuenta de que el Mallorca estaba recibiendo con cierta facilidad ahí. Han acortado la distancia entre las líneas. Incluso ahora está los centrales intentando amenazar, aunque no terminan de salir, pero esa amenaza impide que vos puedas dar el pase. Sí, están más ajustados. Se han ajustado un poquito. Defensivamente un poco más ajustados. Bueno, Vicente está sufriendo porque ha visto otra de esas faltas que no pita, pero ves, si es que no las está pitando, vamos a ir. Sí, Es sí, que se quejaba Dani Rodríguez y es verdad que es para decirle a Dani Rodríguez, Dani, anda tú también, que no te la van a pitar. Chócale tú, ya está. Será saque de puerta para el Celta, ya ha jugado en largo, Guaita, la gana Copete. A ver ahora. Guaita now goes for a long pass, Copete and Antonio Sanchez sending it, Mallorca send it down. Por el carril izquierdo, una falta muy clara y yo creo que podría empezar a decir, más que avisar, a sacar alguna tarjeta. Está para Jailson, no se la va a sacar. Bueno, yo creo que esta ha sido más normalita la falta, ¿no? Tampoco ha sido. Yo la pido, Vicente. Tampoco ha sido. Sí, no. Sí, nosotros llega tarde. Nosotros tenemos que pedirlo todo, pero creo que esta ha sido un poco más. Ahora que la veo repetida es más leve. Yo sí que creo que yo, por ejemplo, para mí la de Llamas amarilla. Es clara porque además. A mí la de Llamas amarilla. La de Aspas además se veía claramente que venía frustrado de no. Y sobre todo por haber recibido nosotros una amarilla por protestar, que no sabemos qué tipo de protesta ha sido, pero. Es verdad que se le ha puesto muy cerca de la cara y al final ahí te la juegas, pero bueno. Para que le escuche. Claro, hay mucho por ruido. El ambiente, con la grada cerca, a 7 metros. No, claro, hay que hacer. Ojo, que está a ver, el centro de Dani Rodríguez al punto de penalti. Hemos tocado, se va desviada por muy poco. Dani Rodríguez there goes on a central pass towards the penalty point. Hits the post. Me parece que ha chocado con el costado, con el codo. Creo que debe haber chocado con el Dani Rodríguez seems to have bumped there into Raillo, perhaps the elbow. Sí, pero Larsen es el que mete el brazo. Raillo seems to comb it at the start. Hay un buen movimiento de Raillo para tener posibilidad de rematar. Lo que pasa es que se encuentra con el hombre que estaba en zona, que estaba protegiendo la zona. Que se le ha quedado un poquito atrás, ¿no? El centro, él estaba ya un pelín adelantado y aún así ha conseguido darle dirección, no toda la que quería, pero. Hubiese estado bien corregir esa desviación. Bueno, se ha recuperado Raillo, ya está en su posición. Raillo's back in position. He seems to have had a quick recovery, thankfully. Se ha anticipado una vez más. Y Gio González, que no es el más alto de los 22, pero también ganando duelos de cabeza. La verdad que están todos enchufadísimos. Gio González is not the tallest of football players, but he is managing to win a lot of those aerial battles he's going to face up against at the moment. And there does go the whistle for a handball this time, I think. Well, that's good news because I wasn't really understanding the reason of that foul there. But yes, it does. It hits his torso first, and it does bounce off his arm there, quite obviously. De hecho, Rafa Benítez ha llamado a calentar a otros 3 futbolistas. Es decir, quiere tener a todo el banquillo a So Rafa Benítez is clearly quite confused about what changes to make right now because the 3 players that were in their game day kits have sat down. He's got 3 other players warming up right now, so he clearly wants to have everybody's face. He needs anybody specific to come on. And there's action at the moment for Mallorca. Tardó más de la cuenta y le leyó bien también la jugada, creo que fue Tapia en el robo. Yo creo que lo había superado y cuando lo supera es cuando tiene que intentar encontrar el pase. Aquí es muy fácil. También tiene la ayuda de Manu Sánchez. Sí. Aparte, yo creo que sí que tiene que confiar Dani Rodríguez en esas conducciones porque hace mucho daño, pero es verdad que había 5 futbolistas contándole a él del Mallorca. Bueno, optó por esa opción, no salió bien. Ahora la vuelve a tener el Tigre, ahora sí decide bien, recorta y se la da a Kyle Larin, el centro de Kyle Larin al punto de penalti. Dani Rodríguez now passes over to Kyle Larin, penalty point, and the defense does manage to clear, but it turns it into a corner for Mallorca. Alternando jugar recibiendo en el espacio o atacando el espacio de la última línea, muy bien. Séptimo saque de esquina ya para el Mallorca, que ahora decide jugar en corto. La devolución para Dani Rodríguez, ahora sí la pone de primera, es el Tigre, a punto de rematar el Mallorca, a ver la jugada. Dani Rodríguez now nearly there to rebound. Santiago shoots from far away. Is it going to be a corner again? It can be. Un cambio en la dirección, en la trayectoria del
está teniendo poca solvencia hoy Guaita en el juego aéreo. Está teniendo algunas dudas, sí. Se está equivocando mucho. Pues decía yo séptimo, octavo ya, saque de esquina para el Mallorca. No muy mal, en este segundo tiempo tampoco ha sacado de esquina el Celta, por lo tanto. At the 7th or 8th corner for Mallorca in the match so far. En esa estadística. La va a poner de nuevo Dani Rodríguez. Vamos a ver si es esta. Dani Rodríguez can go again. Al punto de penalti, ahora sí que sale bien. Creo que fue This Guaita. penalty point. And it was Guaita that came out this time. Rebound from Mallorca inside the goal scoring area. The ball is still in motion. Antonio Sanchez is now outside the goal scoring area. There's still 3 strikers there. Was throw in for Mallorca. That is a shame though because Larin was really well positioned for that one. No dejamos que el rival se estire, cogemos los rechaces, lo volvemos a intentar, volvemos a tener otro tipo de situación. Como decíamos antes del gol, espera, porque le hemos puesto al área. La ha peinado Kailarin dentro del área con la cabeza, Kailarin, Guaita. Paró Guaita. Kailarin is in the goal scoring area, goes for a header, but Guaita does manage to save this time. Se estaban agarrando. Sí, yo creo que ha sido en la lucha de los dos. Estaba en el área pequeña, En la lucha de los dos. Pero ya me dirás, de un saque de banda. Nacho pie para. Lo tenía ahí medio. Luego hay que meter la mano que mete Guaita también, que aunque digamos no se tenga que mover con los pies. Lo que pasa es que no ha conseguido darle demasiada fuerza a su remate. Yo no sé de progresar la jugada si no hubiese pitado falta. Ya. Porque creo que se lo quita del medio. A mí me lo parecía también. Sí, pero bueno, ese saque en el centro del campo no está pitando. Confiemos que como no está pitando, que no pite una situación. Pero sí, la tuvo ahí Kyle Larin dentro del área pequeña que se lamenta. Of course, that is one of those kind of actions where I would referee, I would have stopped play to prevent it going on anymore. However, if he's not going to whistle these kind of actions for our team, then let's just hope that his criteria will prevail when it happens to the other team. Lo que decíamos, que siempre genera, siempre está ahí presente, siempre tiene sus ocasiones. Y, eso y espérate que va a tener otra vez pase largo, demasiado para Kyle Larin de nuevo. Antonio se equivocó. Too long a pass there for Kyle Larin, because Antonio Sanchez made a bit of a mistake there. Vicente Guaita manages to save that easily. La segunda no ha hecho falta porque ha habido una falta que la ganará porque ha habido una falta previa a un jugador del Celta. Se va a producir el cambio, Damián. Y se marcha Samu Costa. And there goes the changes. Samu Costa is off for Mallorca. Standing ovation from him as he comes off. I'm quite surprised about this change here. Samu Costa usually does stay on the pitch for the full 90 minutes. Sus energías están un poco mermadas. Bajan el partido de Copa. Bueno, ahora se queja Dani Rodríguez y ahora sí, Damián, o todavía no. No, todavía no. Dani Rodríguez complaining at the moment, protesting. The yellow card from Mingueza. Foul to Dani Rodríguez, who is complaining of being in the mouth sector. Se preocupa por él. Bueno, preocupado he visto a Mingueza también, Porque Mingueza por si le pueden sacar algo. Claro, no. Es con. Sí. Yo creo que no. Es una cosa fortuita. No hace por. No. Bueno, en este movimiento sí que saca un pelín el codo, pero con este. Está casi en una posición natural. No es que saca a pasear el brazo. Bueno. ¿A quién pide la grada, Damián? Pues al de siempre, Abdón. Lo escuchamos. Uy, espérate, porque pasa Lots of support right now in the stadium for Abdon. They can't wait for Abdon Press to come on the deep pitch. Muy bien, Rajkovic, que no es fácil estar centrado porque Rajkovic there had to face up to a very unprecedented and quite surprising attack there from Celta Vigo. He came out really quickly though and managed to turn it into a throw in. Ha habido otra falta, dejó creo que le da ventaja, o no sé si no pensaba pitarla el colegiado. En cualquier caso es banda para el Mallorca. Creo que el cambio es para intentar tener un poco más el balón, aunque también es cierto que la vitalidad a la hora de vigilancias y parar contras que tiene Samu, eso es lo que vamos a perder. Quizás es y que luego llega también. Es un cambio de ataque, ¿no? Sí. Pero que tienes que tener mucho cuidado en las contras, mucho más que hasta ahora. Cuidado ahora. Dime, Damián, dinos. Se ha sumado al calentamiento Sigue Van der Heyden, a Omar y Abdón. Pues cuidado que no sea para entrar de carrilero, que volía Tonilato hoy, no sé si estará 100%. Van der Heyden is also now warming up from Mallorca's ranks, so he has joined Abdon Press, Omar Mascaré and Sergi Darder as three potential players to be brought on by Javier Aguirre. Es Mingueza, que... Mingueza from Celta Vigo is now on the ground.
in his se left duele inner thigh, I think. no sé qué ha podido pasar, no sé si ha podido ser solo, pero Just será lo being que quite a lot of fuere, pain. I think that was el balón self-inflicted. el juego se reanuda. Y deportivamente ha ido Rajkovic a preocuparse por él y levantarle del césped. La tiene el Celta en campo mallorquinista. A ver, ahora intenta jugar con el cuerpo Larsen, con Gio González. Se supone que ahí le tiene ganada la tostada, que tiene mucha más envergadura. El centro ahora de Miguel Rodríguez al área. La llega a tocar con la cabeza Larsen, pero es fácil para aprender. Rajkovic que sale, levanta la cabeza y dice, vamos al contraataque. Se cae un futbolista. Ay, qué pena, porque no fue bien. No ha habido dirigido precisión, el pase, era buena la idea, era muy buena. No hubo precisión, pero es que encima se había caído Miguel Rodríguez y podíamos haber aprovechado, en caso de haber sido preciso el envío de Rajkovic, podíamos haber generado bastante peligro. Pide perdón Rajkovic, pero hizo lo que tenía que hacer. Rajkovic there, not one of his best saves, but he did what he had to do in that particular moment. Y en esta tocaba ser más rápido que preciso para conseguir lo que quería conseguir Rajkovic, que era sorprender. Ahora me está llamando la atención la situación del doble pivote del Mallorca, porque creo que son dos futbolistas que son tan de ataque y tienen tan metido en la cabeza el ir hacia adelante, que están dejando demasiado espacio entre ellos y los tres centrales que están mano a mano. No lo podemos olvidar. Entonces uno de los dos que debería de flotar un poquito más cerca de los centrales, en este caso le ha caído Manu, ¿no? Sería... En teoría quizás debería ser más Manu que... Pero la verdad es que no... Pero ahora el envío para Miguel. Se anticipó una vez más Copete, que también está haciendo un gran partido. Cuidado ahora, la pérdida en el centro del campo puede ser peligrosa para el Celta. El Celta que está atacando. Celta lose possession in the centre of the pitch. This could be dangerous for Mallorca. Pass over to Larsen, no. Managed to clear it first, and there's going to be a double change for Mallorca. Abdon and Omar Mascaré are finally going to enter. La acaba de leer Javier y entiende que tiene que fortalecer un poco más el centro del campo. Yo no sé si no va a salir Antonio. Sí, Antonio Sánchez. Se marcha Antonio Sánchez y It entra en su could lugar be Abdon Antonio Prats. Sanchez, and yes, Antonio Sanchez who's going to come off in favour of Abdon Prats. 4-4-2. Y se marcha Manu Morlanes. Manu Morlanes también. Yo creo que Manu Morlanes as well. Vamos a fortalecer un poco más el centro del campo. Sí, porque era una situación que te podía traer muchas complicaciones. Ese espacio es el ideal para Aspas y para el chico del Y ahora se va Yago Aspas, precisamente se va Aspas y entra el griego Dúbicas. Dúbicas, que no quiero ser gafe. Yago Aspas is off for Celta de Vigo, and Diego Ubicas is taking his place. El otro ya marcó un doblete en Copa. Bueno, hay pitos para Yago Aspas porque interpretarán que está perdiendo tiempo, supongo. Él de todas formas aplaude a la afición. Y como decía Damián, entra Dúbicas. Que ya decimos el otro día en Copa contra la Morevieta, en esa victoria por 2-4 del Celta, marcó un doblete. A ver, la tiene que Larin en la media luna. Larin le pega. ¿Para dónde? Guaita. Le pegó algo mordida. Larin goes in there for a shot from almost the halfway mark, really perfectly on target, but very well saved by Vicente Guaita. La verdad que ha sido tan rápido que yo me lo he perdido. Una clarividencia para dejar solo a su compañero. Es un saque largo de Rajkovic. La ha visto fácil. Sí, la peina antes. Long ball from Rajkovic to start playing. Por encima de los centrales. Deja caer Larin para que tenga esa ocasión. Que acaba con el noveno córner del Mallorca. Ya la ha puesto al punto de penalti. No conseguimos rematar. De nuevo la ganamos ya fuera del área. Hay que volver hacia el círculo central. Ahí está Toni Lato para controlarla. Moving back to the central circle, Toni Lato able to raise his head. Sergi Darder, que ha venido aquí, claro, venía del córner. Sergi Darder coming back from the corner now. Baja del todo, es el Celta. Good direction for David managed to bring it all the way down the pitch. And they start play with Rodriguez on the right hand side. Antonio Rayo appear, there's a cutting off. But there's a foul now. Menos mal que ha pitado falta. Porque para mí Dani se ha equivocado. equivocado. Del Mallorca, sí. Ha sacado rápido. Foul in favour of Mallorca this time. Ahí está Mafeo, encara Mafeo, se va del primer defensor, del segundo no lo consigue. Controla Omar. Omar gira sobre sí mismo, había abierto en la derecha, ha visto a Gio González. Viene a pedir en cortito Dani Rodríguez.
Gio que decide cambiarla completamente de juego hacia el lado de Gio. A punto de rematar el Mallorca al centro. Over to Gio Gonzalez side, almost there to rebound now. Espectacular. Tony Lato had a perfectly measured opportunity there. Con todo eran Cailari, eran Pablo Mafeo y uno más. Y ninguno de los tres pudo llegar a... Y Abdón, claro. Y ninguno de los tres pudo llegar a conectar con el esférico, pero el centro del Lato... None of the three strikers there were able to get the exact shot on the ball there for it to be on target. But Tony Lato was perfectly positioned. Quizás pedían falta de Larin, es el único al que le podían pitar falta, ¿no? Por eso, sí. Bueno, es lo que estaban protestando. 13 ataques del Mallorca, por ese lado izquierdo. La verdad que vemos como 13 attacks from Mallorca so far on the left-hand side. So you can see how dominating they are. Yo creo que los rivales también saben que el Mallorca vuelca mucho su ataque por el lado de Mafeo, entonces toman sus precauciones. No te resulta tan fácil sorprender. Bueno, pero al tener alternativas puedes variar el ataque. Sí, además Mafeo tampoco tenía hoy físicamente el no, día. Claro. Se junta todo, ¿no? Sí, porque es muy raro que estemos en el minuto 70 y no pensemos que ha puesto 3 centros. Claro, no, pero aún así, eso es una cosa pegado 4 carreras. No ha roto, no ha hecho esas carreras, pero sí que ha estado en posiciones adelantadas. Sí. Digamos que ha sorprendido más con esos del Marqués Tony Lato. Ojo ahora porque si no conseguimos en bloque medio juntarnos bien, con espacios el Celta sabe jugar. Si tú les vas dejando... Muy separados a Dardé. Te lo van a encontrar, sí. Y a Omar también. Sí. Demasiada distancia. Primer momento casi de silencio en el Estadio Mallorca Son Bosch, que esperemos que se corrija rápido, porque el equipo necesita el apoyo de la gente. Lo está intentando, lo está mereciendo. Lo dicen los números, lo dicen las ocasiones. Lo dice dónde se está jugando. El balón ahora largo para que lo gane Kyle Larin. Kyle Larin que gana también a Unai Núñez. Kyle Larin dentro del área. Vamos Kyle. La mano de Guaita una vez más. Buscó el primer palo. Buscó el palo corto Kyle Larin, que llegó ahí. Le estaba molestando. Ha buscado el palo corto porque no ha podido. Lo han quitado Unai, le ha quitado el espacio para poder apoyar y rematar. Le ha quedado la pelota muy en medio, muy centrada. Cómo le ganó la partida a dos futbolistas del Celta. El remate lógico es al otro lado, que el portero rechaza y la coge tu otro delante. Pero no pudo coger el perfil, no pudo girar. No le dio tiempo, el pobrecito. Es que me sabe fatal porque está haciendo un partidazo y se merece también marcar el segundo. Claro que sí. Pero este Larin tiene mucha más confianza que el de hace un mes. Sí, cuidado el centro, a ver si llega aquí. Será córner, ¿no? Es saque de puerta. Y tiene muchos más argumentos para marcar que los que tenía al comienzo de la temporada. Y que tiene un montón de recursos. Es un jugador muy completo. Que es bueno en lo que hemos visto en el gol. Es fuerte, es fuerte en los duelos. Es muy bueno con espacio, atacando espalda. Tiene presencia física dentro del área también. Es rápido. Es muy rápido cuando se gira. Está de cara a su portería y el giro que tiene que... Cuando consigue atacar última línea es muy peligroso. Bueno, es que aquí parecía que le tenía que sacar ventaja el central y pero ahí llega. Ahí ya no le deja ni apoyar. Llegó lo justo Unai para molestar. Ya que no puedo llegar a tapar el tiro, voy a molestarle lo máximo posible para que no remate a placer. Y lo consiguió. Luego también Guaita estuvo atento porque muchos porteros incluso ya se hubiesen... ¿no? Se vencen, metido un poquito ya hacia el lado que, como decía Vicente, es el natural para intentar definir ahí. Ya no solo por el ángulo que puedes tener, sino por lo que decía del rechace, ¿no? Pero eso a los porteros con la experiencia de Guaita y los años no les pasa menos. No adivinan tanto. La va a poner el Celta al área desde el círculo central. Así lo hace Óscar Mingueza, segundo palo. La llegan a tocar, creo que será córner. La tocó un jugador del Mallorca, sí, será córner. ...37 años, Vicente Guaita. Y primer saque de esquina del Celta. Eso es, primera para el Celta. Ojo. Viene a recibir en corto Miguel Rodríguez. Ya han puesto el centro. Pasea por el área, llega el segundo palo. Ahí la controla Renato Tapia. Tiene que jugar de cara. Están muy dentro. Estamos muy metidos dentro del área. Cuidado que lo puede aprovechar el Celta.
De momento no ponen el centro, son pacientes, no conseguimos salir de allí. Renato Tapia amaga 1, 2, 3 veces. Vuelve a jugar para atrás, ahora sí intentó poner el centro Mingueza, no salió bien. Recupera el Mallorca, Darder de primeras para Larin. Llega a tocar Larin, llegó a tocar, pero va a llegar el portero, va a llegar Larin. ¿Quién va a llegar primero? Será Guaita, que la envía fuera. Faltó medio metrito para llegar antes Kyle Larin. Pero parecía que tenía bastante más ventaja Guaita, sí, ¿no? En un inicio. Sí, pero con el último toque para superar al defensa se le ha ido demasiado largo, si no era una clara situación de gol. Pero qué claro lo tiene Darder también, la velocidad con la que decide y deja solo a sus compañeros. Se le fue un pelín largo el toque, si llegase un pelín más corto iba a decir un mano a mano, pero no, eran 2 contra 1. Sí. Iba acompañado ahí por otro futbolista del Mallorca, Kyle Larin. Estuvo bien Guaita saliendo. Apologies for that, though we did have some technical difficulties. Estamos llegando ya al 78. Copete levanta la cabeza, buscando al espacio a Kyle Larin. Se le quedó cortito el pase. Recupera a Jailson. Llega a tocar ahora Raillo en el pase largo del Celta. Ahí no hay nada. Dice el árbitro que sí, pues estas no las está pitando. Ahora hay falta de Copete sobre Miguel Rodríguez. Y va a entrar Sive van der Heyden, porque ya se quita el peto el belga. Pues veremos, porque centrales, no sé si habrá alguno tocado o no. Quizás se me ocurre, no sé si será esto o no, pero si Mafeo no está al 100%, que pase yo de carrilero y Van der Heyden, no lo sé. Porque me sorprendería mucho que cambiara Lato. Está Lato tirando, ¿no? Bueno, sí, estaba incluso ahora. Tiene el gemelo de la pierna izquierda, creo que. Sí, va a ser Lato, yo creo, va a ser Lato, porque ahora, por cómo le he visto. And we think that Tony Lato is going to be the next change. Renato Tapia la pone al área. Rajkovic. Tapia now puts it in the goal-scoring area. Pide Rajkovic. Ha pitado, creo, una falta inicial en el salto con Rajkovic de Larsen. Diría, Larsen ha sido quien ha saltado con Rajkovic en la jugada inicial. Sí, pero bueno, ahora aprovechan ahí los futbolistas del Celta para perder un poquito de tiempo. Porque, bueno, está claro, ¿no? Les vale el empate, lo están demostrando. Sí, del mal el menos, se dice. Sí, es de Larsen. Y encima no le ha gustado nada a Rajkovic, No, se ha enfadado un poquito con esa falta. Y se va Tony Lato, sí. Sí, es lo que decía Vicente. Tony Lato is going to be the player to come off. Limping there. So another change, fourth one for Mallorca now. Luca de la Torre is on for Celta de Vigo and Carlos Dodor is coming off. Quizá el equipo va a perder profundidad por aquí, por este lado. Bueno, va a tener... a mí me ha sorprendido con el tema de profundidad de Van der Heyden en los dos partidos, tanto en el Bernabéu. No digo que la pelota no pueda llegar al área desde aquí, pero no quizás desde los últimos metros como. Perhaps the team will lose a bit of depth with Tony Lato on, But however, Van der Heyden has put on a really good performance in the last couple of matches when he's taken that position. Bueno, pero siempre es difícil. Sí, hay que hacerlo. En cualquier lado. A mí me gustó mucho, me sorprendió en esa posición. Y en el Bernabéu también, pero estuvo condicionado desde el minuto 1 por esa tarjeta amarilla que vi en la primera jugada. Y seguramente por eso lo cambiaron en el descanso. Si no hubiese visto esa amarilla, seguramente hubiese aguantado un poquito más en el Bernabéu. Ha aparecido dentro, desde aquí. Ha pitado fuera de banda. Pues ya está el balón en movimiento. Animando la grada. Minuto 80, 10 más lo que quiera añadir García Verdura. Plenty of support still from the stands. Abdon now on the attack, going on the left-hand side of Sergi Darder. Can Sergi Darder save the ball there? I wonder what he can do. He dribbles between three Celta players, reaches Van der Heyden, but no, he allows it to go out. That's going to be a throw-in for Mallorca, but there's a yellow card. Yes, a yellow card for Larsen there, the Norwegian Celta striker. Se festejó muchísimo esta amarilla. Sí, la gente estaba esperando. A ver si podemos festejar también un gol. Otro mallorquinista para poner un poquito más de justicia en el marcador. Porque la verdad que lo está haciendo todo, o casi todo. Falta precisamente el gol. Mira, ahora
Copete interpretó bien eso que pedías, Vicente, de saber lo que no está pitando el árbitro, porque le agarró un poquito, hubo contacto y se fue al solo jugador del Celta y no pitó nada el colegiado. Uy, Sergi Darder, madre mía, ha dado 2 tiros sobre sí mismo. Vaya pase había visto, solo lo había Sergi visto. Darder now passed, it was a self pass. Los dos el mismo desmarque. Le han dejado sin salida. O sea, solo tenía ese pase. En su defensa diré que los dos han realizado el desmarque a la vez, digamos. Uy, cuidado, que ataca el Celta dentro del área. Es Larsen dentro del área, el disparo al segundo palo. Por Larsen inside the goal scoring area hits the second post. Lo hizo muy bien, muy mala la ayuda. Sí, no, y la ejecución final. Sí. Pero había hecho muy buen movimiento. Not a good end execution, but it had been really good previous movements. La ayuda ahí en el 2 contra 1, no pasa la línea de balón y es lo que hace que se la pueda llevar. Estamos llegando más nosotros, creamos más peligro nosotros, pero no hay que olvidar que el Celta tiene jugadores de mucha calidad y que puede liártela en cualquier momento. Don Prats intentando provocar una falta, un saque de banda, ¿no? Al final es banda para el Celta, pudo haber falta, pero como decimos, nos están pitando estas faltitas. Intentó buscarla ahí el demonio de Artà. Mira, ahí lo tenemos, 6 ocasiones de gol para el Mallorca, una para el Celta, el gol. Al final poco más se puede hacer, bueno, sí, marcarlo. Sí, exacto. Claro. Sí, es que de las 6 han sido... Darín ha metido un gol, pero ha tenido 2 bastante claras. La mueve el Celta de Vigo. Ha ido al aire, saltando por encima de su defensor. En este caso, atacante del Celta, Omar Mascarell. Pero sigue atacando el Celta. Cuidado, el centro desde la banda derecha. Celta on the attack, moving past Omar Mascarell. Intenta controlar Kailarin, ha podido recibir falta. Deja continuar el colegiado. No ha habido nada. Sergi Darder controla, se lleva una tarrascada brutal ahora de Miguel Rodríguez. Sergi Darder moves away with the ball there. Sergi Darder. Podría haber la tarjeta amarilla quizás también ahora por la agresividad con la que ha ido Miguel Rodríguez. Va a hablar con él el colegiado, pero no se la muestra. Sergi Darder, en el momento que controló, ya sabía que se iba a llevar ahí una patada. Pero me está gustando el arbitraje. Sí, a mí también. Porque si venía con la etiqueta de que era un árbitro con el que menos tiempo efectivo se jugaba, en este caso. Menos mal que hemos dicho, hemos añadido a eso la coletilla de claro, no sabemos, depende mucho de los partidos que arbitres. Al final no depende solo de ti, el árbitro que seas, sino de que los otros equipos y los jugadores. Pero claro, a veces el árbitro pone el listón muy bajo y pita todo. And of course, the referee at the moment he has lower rates to receive a foul or yellow card. Lo que me estaba gustando es que está utilizando el criterio para los dos lados, porque a veces se utiliza para uno y para el otro parece que... Y del minuto 1 al 90, bueno, al 85 de momento. No se pueden quejar, no pueden decir, no, es que no sé lo que va a pitar el árbitro, porque lo sabes, lo que no va a pitar lo sabes. Puedes estar 10 minutos sin saberlo, 15 quizás, pero luego ya... Va a ser córner a favor del Mallorca, ¿no? Es saque de puerta. Minuto 85 de partido, 5 más el añadido. Minute 85 now of the match, just 5 minutes left plus extra time. Pero cómo lucha, 1 contra 3. Eso era un 1 contra 3 ya. Sí, pero más de una vez se lo ha llevado, no solo en este partido. Para mí el Mallorca en este segundo tiempo quizá no está tan bien como en el primero, de continuidad y de tener tanto el balón, pero sí que yo creo que se están mereciendo ganar. Está mereciendo ganar el equipo. Creo que ahí no hay ninguna duda. Pero por bastante diferencia, sí. Creo que incluso el Celta podrá reconocerlo por el número de ocasiones, por llegadas al área, por corners, si quieres mirarlo también. Sí, por aproximaciones, por aproximaciones y sobre todo porque Rajkovic no ha tenido que de ataque, siempre nos deja un paradón o 2 o 3, o en algunos 4 en algún partido, y de momento no ha tenido que hacerla. La que le han disparado a puerta ha sido gol y no podía hacer nada. Sí, este centro chut que ha habido ahora recién, que ha tenido que despejar con los puños. Pero es eso, es un centro. Sí. Al final, un poquito más, y que siga así, y que siga así. Bueno, también es cierto que los cambios que ha habido a lo último, aparte que te pueden bajar un poco el ritmo y tal, te lleva a que el equipo lógicamente ha cambiado mucho. Es la manera de jugar. Cuando tienes 2 puntas, los espacios no son los mismos, tampoco estamos combinando tanto, estamos buscando a veces un juego un poquito más directo a los puntas.
asegurando, ¿no? Digamos. Asegurando un poquito el no perder la pelota. Ha habido falta sobre Sergi Derdé, juega rápido el Mallorca. Balón de Gio para la... Foul on Sergi Derdé. Puede poner el centro Maffeo. Over to Pablo Maffeo on the right-hand side. Creo que antes de poner el centro había salido. Cleared by a Celta player. And I think that just before that, the ball has gone out. I think we were lacking a bit of precision there, but apart from that, it was good work. And I think we are now in Abdon territory. Alguna va a tener. Segurísimo este desmarque, desde luego no se va a poder hacer con ella. Ahora ha cometido falta Abdon sobre defensas y creo que sí que chocó y le va a sacar amarilla. Pero ahora le llama la... Pues una más, Damián. Así es, amarilla para Abdon, la segunda que ve el jugador Darta. So that is a yellow card for Abdon there. La atención la falta que ha pitado después de todas las que acabamos de hablar de que está manteniendo el criterio. Yo que la pite lo puedo entender porque el agarrón es muy claro. Bueno, no tanto, yo pensaba que era más. Pensaba que era más claro. Pero la amarilla, no sé, quizás es por la protesta, porque la de Aspas, es que volvemos todo el rato a la de Aspas, pero la de Aspas que además se sabía que venía frustrado. No la vio, cuidado el Celta, que bien van a solo dos futbolistas del Mallorca, ha podido haber falta, ahora sí la ha visto. La verdad que creo que sí que ha sido clara sobre Miguel Rodríguez, falta la frontal del área, peligrosa. Y la amarilla para quién es, Damián. Para Copete, que es que... Yellow card again, this time for Copete. Miguel Rodríguez, y es la cuarta amarilla de Copete, una más y... And it's Copete's fourth yellow card, which will mean that one more and he would miss this next match, of course. Bueno, si es la cuarta no se pierde el partido. No, sí, digo, una más. Me he explicado mal. At least at the moment, it's not that he will miss the match. It's if he gets his next yellow card, will mean that he will miss the following match. Sorry. Pero quizá la falta ha sido necesaria porque estaba su compañero de frente con posibilidad de despejar, pero bueno, hay que entenderlo. Son los últimos minutos, la gente... Era muy peligrosa la acción. Sí. Es muy peligrosa esta falta. Ahora sabremos si ha sido buena o mala decisión, pero siendo oportunistas, ventajistas, ¿no? Después de que se lance la falta, pero desde luego era muy peligrosa la acción. La va a tirar al lado del portero. Va a ser Tapia, la pega colocadita al lado del portero. Bueno, por el Tapia manages to send it and shoot, but very near the goal, just slightly off target. Y finalmente ha ido ahí con el interior, un estilo David Luiz. Le metió un poquito de empeine, no le cogió la rosca. No, sí, es verdad. Es que no fue por encima de la barrera. Es que eso, iba a decir, no pasó por encima de la barrera, pasó por el costado de la barrera. Era muy complicado. Cuidado porque esto se está volviendo un poquito loco y no hay que descolocarse tampoco. Be careful now because this is starting to get out of hand. 90th minute now. Así es, que parece que lo va a mostrar ahora. 4 minutos. Cuidado, que se lía. 4 minutes of extra time. No ha pasado nada, de hecho los jugadores de Mallorca tienen mucha prisa en poner el balón en juego. Como decía, el árbitro ha añadido 4 minutos. 4 minutos de tiempo añadido. Estamos llegando ya al primer medio minuto. 90 y medio. Y Breda Rajkovic, que va a coger Just coming up to the 90-minute mark now. Copete is going to try and get it into the goal scoring area. Intentaba tocarla Raillo, creo que saque de banda a favor del Mallorca, lo pedía Raillo y lo concede el colegiado García Verdura al ladito del córner. Gio González, que no le gustaba ese balón, lo ha cambiado. Gio González changes the ball. He clearly wasn't a fan of that one. Maffeo va a poner el centro. Maffeo's going to go for a central pass. Llega a tocar Raillo, se pasea el balón por el área, le vuelve a caer al Kaiser, ahora ya fuera del área, a ver si consigue despejar el Celta. Falls back to Antonio Raillo. No lo conseguirá y será de nuevo saque de banda en la misma posición, al lado del córner de la banda derecha para Mallorca. La vuelve a poner Pablo Maffeo. A ver si la gana. Back to the right-hand side for Mallorca with Pablo Maffeo. Let's see if we can win the aerial battle this time. A no man's ball now into Guaita's hands. Abdon shoots with his right foot. He didn't really have many opportunities there, many chances, many options.
Vuelve a la carga el Celta ahora con el Mallorca muy abierto, mucha distancia. Muy jugado, está mano a mano en el fondo. Mallorca really widely open at the moment. Sí, justo pegado a la línea de banda en la medular. Ya ha parado la pared y le ha hecho bien. Sí, porque estaba el equipo muy separado, Ya hay mucho espacio. Ahora está ya bien replegadito el equipo. La pondrá el Celta al área directamente. Celta de Vigo sends it into the goal-scoring area immediately. Ball force for Sergi there. Let's see if we can go on a counter-attack. Whistle there by the referee. He did try and give the benefit of the advantage. Sí, se duele, si no voy mal, Carlos Domínguez. Exacto, el central. Y sí, una manera, porque es que realmente es el Mallorca que tiene prisa para que se juegue lo antes posible en búsqueda del 2-1. Eso es, gritos de Mallorca, Mallorca la va a poner Cedar Rajkovic prácticamente al lado del círculo central. Todo el Mallorca arriba, excepto Gio González y Rajkovic, que la acaba de poner ya. Everybody on their feet and everybody up towards the marking point except Rayo and Gio González. Careful on the counter-attack now. We've got a foul. The Mallorca players know. The ball is now on the left-hand side. Larsen shoots into Rajkovic's hands. Good save. Well, it wasn't Larsen in the end, but it does end up in Rajkovic's hands. And we're trying on the counter-attack now. Kyle Larin. Lots of people ahead of him, though. He still tries, though. Self-pass to him. Doesn't manage to get past the last defender of Celta de Vigo. Foul now, whistled by the referee, which is, of course, what the defender was looking for at all times. Pero qué peligroso se puede poner el partido en los últimos minutos cuando es un correcalle y faltan las fuerzas. Claro. Hay 3 o 4 que no pueden ir y volver. Creo que aquí dudaron de si hacer falta o no, porque la falta podía ser peligrosa también. La carrera de los futbolistas que han ingresado en el campo en los últimos 15 minutos. Bueno, pues no añadirá ningún minuto más. Se acaba el partido. Pita García. And there's no extra time added. That's the whistle. Full time here. Today's opening day after the renovations in the stadium. It ends in a draw, 1-1 between Mallorca and Celta de Vigo today. So we will say goodbye now to Ethan de Ngonga. He is in a bit of a rush today. It's been a pleasure to speak to you today. We couldn't, unfortunately, walk away with a victory. We are going to go to a very quick ad break, and then we'll go straight back with more protagonists to speak with from tonight's match. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
Pues estamos de vuelta ya después de este partido que nos deja. So we are back after that match that has left us with a bittersweet taste in our mouth. There is a point more on Mallorca's tally now. But after Yago Aspas' goals in the 9th minute and Kyle Larens in the 43rd, that does give us a bittersweet taste because, of course, today was a very, very special day and we did deserve some more. I do think that today the victory should have been for Mallorca out of insistence. En la segunda también lo intentó, cierto que con menos presencia que lo que fue en la primera parte, pero con merecimiento más que suficientes, como por haberse llevado algo más de lo que se llevó. En la segunda parte porque cambiaron cosas, ¿no? Los cambios quizás, o el descanso, sí, el frenar ese empuje, quizás fue lo que hizo que en el segundo tiempo no viéramos el mismo partido. También el rival ajustó And I think trying to slow Celta de Vigo down and trying to keep everything under control was perhaps what gave us a second half that was very different to the first one. Cualquier pérdida le podía originar muchísimo peligro, entonces tal vez arriesgó un poquito menos y perdona que te corte, Gustavo, porque tenemos So let's just cut you off there, Gustavo, because we've got a protagonist with Damian. Dani Rodriguez. Yes, so we are here with Dani Rodriguez. Good afternoon to you. I don't know what your reflection of the match is. Is it perhaps a little bit bittersweet? Because Mallorca deserved it a lot more today. I think we tried it in all kinds of ways. I don't know how many shots we had on target, more than them, loads. But this has happened to us several times before this season. So we weren't able to win because we just weren't lucky enough in that goal-scoring area. And it's just all we can do is carry on. There's no other option. Mostrando muy sólido porque el Celta ha tenido el gol de Aspas. Sí, no sé cómo se ha visto desde fuera, pero desde dentro al final ellos tiraron una vez, nos metieron un gol y nosotros éramos los dominadores del partido, de las ocasiones y bueno, creo que estamos en un buen momento a pesar de que se te va un partido en Madrid que es una pena, se te va el partido de hoy y bueno, creo que hay que seguir trabajando, estamos bien, las sensaciones son muy buenas, a pesar de no haber sumado de 3 hoy, pero creo que el equipo está muy bien. Feelings are really good. Even if we didn't get 3 points on the board, the team's looking really, really positive. Sí, por supuesto, creo que es una I guess the competición team muy performances bonita. though are really encouraging, especially the Kings Cup as well. The performances so far have been really, really good. Que sería espectacular para todos, ¿no? Y ya la última, Dani, aprovechando que hay cohetes, no sé qué valoración haces de este estreno, de Somos, este día grande que ha habido para la afición. Bueno, creo que es un cambio, ¿no? Al final cuando yo llegaba aquí pues todo era bastante diferente, el club tiene un compromiso con la entidad espectacular, está cambiando todo, creo que ha quedado un estadio precioso, el ambiente es magnífico, ojalá podamos disfrutarlo todos los días así y regalarle victorias, ¿no? Que es lo importante. Muchas gracias, Dani. Que vaya todo bien. I hope that we can always enjoy the stadium looking like this and hopefully next time gift our fans a victory. Con una victoria, pero al final lo que estamos celebrando es la inauguración del estadio y queremos saber qué le ha parecido a la afición, perquè tenim en el Rocío ja amb aficionats que segurament pensen el mateix que nosaltres. Efectivament, així just ara ho comentàvem amb en Toni. Toni, conta'm les teves reflexions després d'haver vist el partit i de tot el que han fet en aquesta prèvia. So what is your takeaway from the match after this result? Ja arribar ja quan tocaven els boleros i això, està preciós, molt guapo. Impressionant, no? Veure tants en el terreny de joc. Impressionant, sí. Entre dimonis i boleros, molt bé, molt guapo. I el partit, bé, han lluitat bastant bé. M'ha agradat molt el lateral esquerre en Lato, ha jugat bastant bé.
I really like Lato as a winger today. I thought, yeah, I think slowly but surely he's starting to strengthen his position on the team. Exacte, molt bé, i Antonio Sánchez també perfecte, en general tots l'equip molt bé. Antonio Sanchez was really, really good today as well. Yeah, I'm really happy that that you highlight him as well. Sí, l'empleem per tots els puestos i sempre, jo crec que sempre compleix a si mateix. Exacte, funciona. Ho dona tot, ell, sí. Les dues parts han estat completament diferents, tant la sort d'en Larin que ha pogut empatar. Exacte, sí. La primera hem estat un poc més endarrere i el Celta ens ha dominat una mica més, però bueno, la segona ja hem sortit un poc a cercar i crec que mereixíem guanyar perquè el porter ha fet... I do think that we deserve to win today because our goalkeeper did a couple of very, very good saves, but we're on the right track. Som dos equips que tenim les mateixes sensacions, tenim poc punt de diferència. So we're two very similar teams, just a couple of points difference on the board. And everybody tries to, of course, scrape those points. A més, hi ha el Sevilla i el Villarreal per allà darrere, que no crec jo que en el final per tu no sortiran, o sigui, si ja estan lluitat, sortin d'aquí darrere, però... Els darrers 8 partits el Mallorca no ha perdut, no ha perdut manco del Real Madrid, que va perdre fora de casa el dia 3 de gener. Clar, les sensacions així tot són positives, però ens falta no deixar cap punt. Ara, per exemple, avui ens hem quedat amb les ganes de... I think now, of course, the main thing for us will be try and stop conceding goals in these kind of matches. D'aquest nou estadi, si t'ha agradat, si el trobes guapo... Sí, no, és preciós. Ja per ser lluit Sitjà, però nou. Ara hem estat xerrant de Sitjà. Les comparatives no són molt bones, però tu, si haguessis de triar... No, a mi, el Sitjà és entranyable, lògicament. El que passa que ara ja tenim un estadi... sentimental. Exacte. Allà hem viscut molt bons anys. Però el camp d'ara està... Of course, Sitjà had sentimental value to us, but the way that the stadium is right now, I think we can be really, really happy. Bé, crec que és estupenda. Jo crec que la directiva, bé, els propietaris estan fent una molt bona feina amb això. I és veritat que ha quedat un estadi de primer nivell, vamos. Sí. Moltíssimes gràcies per la teva assistència avui aquí. Thank you very much for being here today, and thank you for talking to us too. Creo que hicimos un buen partido, a mi juicio, un partido muy completo. El rival nos tiró una sola vez entre los 3 palos y creo que pudimos meter un golito más. Tuvo ahí Kyle un par de ellas. Y bueno, lo que he dicho toda la temporada, en las áreas no hemos estado muy acertados, la verdad. Lo comentaba ahora Dani, que pese a todo, es que el equipo realmente está jugando bien, está en un buen momento, pese a que ya llevemos 2 jornadas de liga donde no se haya podido sacar la victoria, pero es que el equipo hace méritos precisamente para hacerlo. Yo creo que sí, más allá de I que think lo que the vale team es did el gol. huge Y hoy merit uno. today. Creo que el equipo está entrenando bien, está jugando bien, con sus limitaciones normales, con sus errores que hoy los tuvo. Pero si hoy hubo un merecedor del triunfo, creo que ese fue Mallorca. Y ya el jueves, bueno, no, esta semana tenemos ya enfrentamiento de Copa, una competición distinta que imagino que... We've also got a King's Cup match this week. Of course, yeah, and this is a really exciting thing as well. It's a really beautiful experience. Jugadores que no tienen muchos minutos en liga lo aprovechan. Un equipo, vamos a tener que no es una plaza fácil, ya eliminó en primera. Y bueno, simplemente intentar hacer un buen papel este año, sí. Pues muchas gracias, Javier Aguirre. Gracias. Thank you very much, Javier Aguirre, for talking to us today. Las palabras del míster, ya es que nos ha pasado en muchísimos partidos, Gustavo. No sé si coincides en que hemos podido merecer más y al final, ¿cómo se acaba con esto? Porque sí, sobre todo con esta última tendencia que está mostrando el equipo, con esta solidez, con esta intención y actitud de jugar mucho más tiempo en campo contrario, teniendo aproximaciones al área contraria y situaciones suficientes como para marcar más que un gol. Pero bueno,
no es sencillo, es lo más complicado de conseguir muchas veces. Of course, it's really not an easy thing to score goals in a First Division La Liga match. Y bueno, está costando sumar, pero nadie dijo que esta pelea iba a ser fácil. Y bueno, peleando de esta manera, uno mira el futuro con mayor optimismo. ¿Y cómo se afronta mentalmente el ver que tú estás haciendo las cosas bien? Tú ahora, si los jugadores le enseñan las estadísticas, el partido, dirán, es que lo hemos hecho bien. Y como hoy en muchos partidos, If you look at the stats, you can say we did such a good job. Lo haga bien, no me llega. ¿O cómo se lucha contra eso? Yo creo que el equipo está convencido. How do you fight against this feeling of doing everything right, but just things not working out for you? O la posibilidad o la única posibilidad, claro, la única posibilidad que tenga el rival ya no va a marcar y te va a dar con solvencia para ganar. Yo creo que el discurso está yendo en ese sentido y están todos con esa idea. Bueno, es que antes también decía Dani, bueno, no sé, desde el campo lo hemos visto de una manera, que ellos han llegado una vez y hablaba como de las estadísticas y bueno, ahora vengo de jugar, no sé exactamente. You know, talking about statistics, Danny Rodriguez was saying, I've just come off the pitch. I don't know how many times we were able to shoot at the goal, but I think there was some incredible amounts of shots on target from Mallorca there. 17 rebounds from Mallorca, 6 from Celta de Vigo, 6 shots of actual shots from Celta de Vigo, 2 on target. Efectividad, bueno, 35% para el Mallorca, aquí pone 33 para el, bueno, sí, claro, 33 para el Celta. 10 saques de esquina a 1 en comparación del Mallorca y Celta. En fin, 5 paradas ha tenido que realizar Vicente Guaita, solo una Rajkovic, que ya digo, es esa que tampoco ha tenido que hacerse un paradón. En fin, esos datos que pedía Dani Rodríguez los tiene aquí y que vean que no. Claramente mejor que el rival en casi todos los aspectos. Quizás por poner algún pero, por decirlo de alguna manera. I mean, if I want to put a negative in there, I would say that you have to really take more advantage of free kicks. Taking into account that we've got excellent strikers and excellent rebounders. Conclusiones positivas, ¿no?, que se pueden sacar de esto, que parece también es que tenemos cuerpo y eso en parte me gusta. Tenemos cuerpo como de haber perdido y no hemos perdido, hemos empatado. Pero el irte con la sensación de un empate es una derrota me gusta un poco. Quiero decir que esa ambición es necesaria. Eso es. Es muy necesaria y el equipo lo está teniendo. Bueno, a veces vos decís, bueno, hoy hemos rascado un puntito, o fíjate que hasta nos duele haber dejado puntos en el camino en el Santiago Bernabéu. Entonces quiere decir que el equipo está compitiendo realmente muy bien. Eso es, ha competido también Omar Mascarell, que está con Damián. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poco lo que comentaba Dani y también Javier Aguirre. No sé So along the lines of Danny Rodríguez and Javier Aguirre, I don't know if it's a bit of a bittersweet one today. El partido pues lo ha sentido así, ¿no? Creo que es verdad que el Celta salió bien en el partido, pero nosotros a raíz del gol crecimos como equipo, creo que fuimos en todo momento por el partido, creo que tuvimos las mejores ocasiones, y no hablo de una o dos, sino varias más. Hoy no quiso entrar, la verdad que es una pena porque era un día I think the ball just today didn't want to go in, which was a real shame because today was the kind of day that we would have been able to celebrate it like there was no tomorrow. Es que realmente, digamos que lo preocupante sería no generar, ¿no? El equipo hace méritos para llevarse. I mean, the really worrying thing would be if you can't create those goal-scoring opportunities, right? Yeah, exactly. I mean, I think we were really good both on attack and defense. A nivel ofensivo creamos, siempre que queremos más, tenemos ocasiones muy claras que en días normales deberían de entrar, pero así es el fútbol. A veces cuando la pelota no entra, pues toca seguir insistiendo en lo que. But that's football for you. Sometimes if the ball just doesn't go in, then you have to keep insisting on doing what you know works for you. Porque ha sido el estreno ya del estadio, no sé si se ha notado ya ese ambiente ya completo. Sí, totalmente, una diferencia abismal. Creo que hoy ha sido un día que hemos disfrutado todos, hemos mirado a la grada y la verdad que I think today was an amazing day. For all of us, we really enjoyed ourselves. We looked up at the fans and I think they enjoyed themselves too. Proyecto, ¿no?, que tiene el club y ya te digo, creo que tanto el club como el equipo vamos de la mano para seguir creciendo con la afición
y bueno, ladrillo a ladrillo para seguir mejorando y ser un club pues que todos And disfrutemos. just layer by layer, brick by brick, to keep improving. La Copa en Tenerife, tu tierra, ¿cómo lo ves? Bueno, para mí es un partido muy muy especial, ¿no? Al final es mi tierra. I think next match is in my land. It's in Tenerife. It's one of my old teams. It's a really, really special match for me. Really special time. I think we've got an amazing opportunity there to get through to another round. However, it's going to be a packed stadium. They're going to put loads of pressure on us. It's going to be really tough. But I think we just need to go for it. Pues ahí teníamos a Damián con Omar Mascarell. Gustavo, en fin, sé que también tienes cositas que hacer, que además también viajas mañana. Espera, bueno, antes de ir con Copete, dar las gracias a... Muy buenas tardes. No sé si estamos o no estamos. ¿Qué So, valoración? good evening to you. Bueno, gracias a vosotros. Una pena no haber podido disfrutar con un triunfo, pero bueno, ha estado bien. Sorry, we're just having we're just going to go and listen to Copete now after saying goodbye to Gustavo Siviero. Con el Celta, bueno, yo creo que la sensación ha sido buena. El equipo, a pesar de Well, I think the feelings today were really good. Ha seguido luchando, ha seguido insistiendo, dando fútbol. Bueno, no ha podido ser, nos llevamos el empate. Como digo, cuando no se puede ganar, pues no perder. We are going away with the draw today, and I mean, at least it wasn't a defeat, of course. Meterla, ¿no? Porque el equipo ha generado. Sí, no, las áreas, como dice mucho el míster, al final ahí es donde se marca la diferencia. Quizá pues tengamos que ser más contundentes en alguna fase del partido. Bueno, hoy solo hemos podido meter un gol. Lo único que sabemos es que tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando y seguir intentándolo, que si hacemos partidos como estos, pues siempre vamos a estar más cerca de la victoria. Claro, seguir esa línea porque realmente pese a que el equipo lleve ya 2 partidos seguidos sin ganar en Liga, es que las sensaciones realmente son muy buenas, ¿no? Sí, son buenas, pero bueno, yo creo que al final... So we did have some good feelings today. Pues nos tiene que hacer que nos demos cuenta de que hay que exigirse un poquito más y los pequeños detalles, seguir lo que estamos haciendo, pero bueno, yo creo que al final esa... I think it's all about following what we have been doing so far. Como en el área ofensiva, pues yo creo que ahí es donde se va a marcar la diferencia. And I think that being more decisive right at the where the goal scoring area starts, that's where the difference lies. Coming up now, we've got a really exciting match in a really exciting competition. It's going to be a really tough match against Tenerife. We're going to go there and just try and get through to the next round. Pues gracias también a José Manuel Arias Copete, que también ha realizado un gran partido, y vamos a conectar de nuevo con Rocío Carretero. Bueno, ya hemos despedido a Gustavo Siviero, vamos con Rocío para escuchar a más protagonistas, a más aficionados. Rocío, Toteu. Rocio, we're going to go over to you to hear from some more fans. Yeah, we've got some young fans here who wanted to stay right until the last minute. They didn't want to miss any of this important match. So, Joan. Yeah, I mean, we have the feeling that we could have had some more. But we did manage to equalize before half-time. It was a really good move from Mallorca and a good decision by Kyle Larin. I thought it was a good match. Tu cercaves més intensitat d'alguns jugadors, però bé, si fem una valoració a la primera part o a la segona part, no tinc res a veure. And there was a real tale of two halves today. I mean, they finished the first half on a high, but Maffeo and Lato went at their best. T'ha agradat com ha jugat en Lato? And I did really like Lato's performance. Així m'agrada, notable. Mem, aquests al·lotets, com esteu? Bueno, bé. Emorganats encara. Well, we're feeling really good. Yeah, we're still really excited. Ha quedat molt xulo i els dimonis també. Heu anat a veure dos? Sí. I què heu trobat quan ha marcat el Larin? Ja ha vengut fins a on éreu tots els aficionats i s'ha fet... And when Kyle Larin scored and came over to our area of the stadium, it was amazing. We just cheered and cheered. It was a huge surprise to see him so close like that.
l'assistència d'en Dani, no? I això. Home, jo crec que ara que tenim l'estadi acabat i poder tenir els jugadors tan a propet, això són 7 cavalls de força, perquè vosaltres els podeu animar ben fort, duir les banderes, les bufandes i tot el que sigui necessari. Motiva els jugadors, els motiva, i també ens motiva a nosaltres perquè els veiem de més a prop. I també bona sensació de cara en aquests pròxims partits perquè tenim els de Copa, i els de Copa també ho estan fent d'allò So, més of bé. course, there's no time to dwell on this match because on Tuesday we've got another one. Molt important i que sempre... Yeah, I mean, Abdon is such an important player for the team, and he's always there when we need him. I really want Mallorca to go through to the next round, and I hope to be able to see a good King's Cup match. Volem parlar no només del partit de Copa que tenim per endavant, sinó els partits... So, of course, we want to talk about the King's Cup match that we have ahead of us, but also the La Liga matches. Well, it's always going to be a really tough La Liga matches. Amb ells sí que estan igualats. Claro, anàvem per davant d'ells, empatats, però bé, no hem de confiar i hem d'anar a treure els punts. But we can't just be complacent, and we've got to go and try and get those 3 points. Però també aquí de dins, i clar, i si xerraven que ja és complicat el Villarreal i que no intenta igualtat entre els equips, també aquí arriba el Betis, ni més ni manco. Ja, hombre, venen jornades difícils, però bueno, el Mallorca és el Mallorca i pot fer de tot, pot guanyar en el Madrid, com ja se va veure la temporada passada. We know that we are able to face up to really big teams, and that we can put on really good performances. Gràcies per haver moltes. Perfecte, un gust. Gràcies, Joan. I ja ho veig en les paraules d'en Joan. En Joan s'ha quedat amb les ganes d'haver vist la victòria del Mallorca i li hagués agradat un poc més d'intensitat. Com tots, tenien ganes de celebrar aquesta victòria mallorquinista. Crec que ho hem fet tot per aconseguir-la. Nos ha faltado al final que la pelotita entrara en la portería, pero a pesar de haber empatado, que nos deja ese sabor agridulce, hay algunas conclusiones positivas de sumar este puntito. Y si vamos a Of course, there are some positive conclusions that we can bring out of this draw. One of them being the standings that we're on now, because Seville lost yesterday against Alaves. That means we are a point further away from Seville. Coliderando la clasificación con 48 puntos, y aquí es donde vemos que el Mallorca recupera esa decimocuarta posición, con un puntito más de ventaja sobre el Sevilla, que perdió ayer su partido, y empatando a puntos con el Villarreal, que hoy ha perdido también de manera contundente. Drawing in points against Villarreal. A 0, y por lo tanto todavía gana más. There we can see Mallorca on 14 points, putting distance between themselves and Seville now. 20 de enero a las 4:15 en la Cerámica contra el Villarreal, porque llegaremos los dos equipos empatados a puntos. El Alavés sí que es verdad que al final de esta jornada tendrá un puntito más que el Mallorca, porque como decimos ganó su partido de ayer frente al Sevilla, pero dentro de lo malo de no haber sumado los 3 puntos, pues ese punto que suma el Mallorca sirve para alejarse un pelín más del Sevilla. Veremos si también sirve para alejarse un pelín más de los equipos que están en la zona baja de la clasificación, sobre todo pues del que marca esa zona que es el Cádiz. En fin, un puntito que ha servido, como decimos, para estar algo más lejos del Sevilla. Vamos a tener que rematarlo contra el Villarreal, pero antes, ya lo ha avisado también Rocío, tocará el partido de Copa el martes contra el Tenerife. Ilusionante, sobre todo para intentar después traer algún partido aquí de Copa a la isla. Ya sería en unos hipotéticos cuartos de final. Vemos ahí imágenes del partido, un Javier Aguirre que ya ha atendido los micrófonos de Damián García, pero que en los próximos minutos también le escucharemos en la sala de prensa, donde también ha pasado ya por ahí Rafa Benítez. Por lo tanto, estaremos muy pendientes porque en pocos minutos comparecerá, como decimos, el técnico mexicano para valorar
cosas que ya hemos escuchado antes en nuestros micrófonos, en el micrófono del Real Club Deportivo Mallorca, en este Red Play Live. Hemos escuchado también las palabras de Dani Rodríguez, también de Omar Mascarell y de Copete, todos ellos coincidiendo en sus conclusiones, en que el equipo ha merecido un poquito más, pero que no ha sido posible en un día en el que, bueno, quedará para la historia del mallorquinismo, con esa inauguración del Estadi Mallorca Son Moix, después de 601 días de obra. Y creo que tenemos ya a Rocío con más protagonistas, porque ahora, después del partido, la cosa no para aquí, Rocío, perquè tenim tardeo, no? A tu t'agrada? Ets de tardeo, tu, o no? Jo t'he de dir que sí, no t'enganaré. A mi m'encanta. Quan hi hagi festa jo hi vull anar, sempre. I mira, en Jaume també, que ha quedat fora, veu? So back over to Rocío. So Jaume, you've lost your voice here. You were with your family and your friends. You gave it your all today. Yeah, I mean, when we come here, we experience it so intensely. I was so excited for a victory today. It wasn't meant to be. We were in Madrid as well recently, and I think they're playing so much better than they did at the beginning of the season. I think Larin's in a great moment as well. I just wanted to do a quick reflection on everything about all this. Mira, un empat tocava, perquè fins en el minut 70, què vol que te digui, Bueno, mira, és vera que vàrem anar a Madrid i mon anàrem amb satisfacció, aunque no vàrem guanyar, mon vàrem anar amb una satisfacció de veure... Well, from Madrid, we did go pretty satisfied despite the result, because they did such a great performance. Okay, we're going to go and see from Javier Aguirre. Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Alberto Hernando, Cadena Ser. No sé si tienes la sensación, hablo por mí mismo y... So, do you have, I'm speaking obviously from my own experience and what I saw today. Se han perdonado hoy 2 puntos al margen de haber conseguido un buen punto con el empate. ¿Ha perdonado hoy el Mallorca 2 puntos en casa? Do you think that Mallorca forgave 2 points today at home? Ellos la primera que tienen la mandan guardar y se nos pone cuesta arriba y lo que mostró el equipo fue el temple, el equilibrio emocional, no nos volvimos locos, conseguimos el empate y la segunda parte estuvimos, creo yo, más tiempo con la pelota, tuvimos un par de ocasiones claras, me parece a mí, luego habrá que ver en la televisión y tal. Y bueno, al final esto no es de merecimientos, merecíamos ganar, pero no lo hicimos. I mean, I think we did deserve to win today, but we didn't. And Celta de Vigo really made the most of all their chances. Agradecerle a la gente por encima de todo, porque hoy desde la mañana estuvo ahí con el equipo, con la institución. Me hubiera gustado dar los 3 puntos y que se fueran a casa contentos, pero yo creo que la imagen del equipo sigue siendo en esa línea, ¿no? Ascendente. I think they would have loved to go away with a win today for the fans more than anything, but it wasn't. We weren't able to do it. Las áreas nos están condenando. Ellos pisan el área una vez y para adentro, y nosotros pisamos 4 o 5 veces y no entra la pelota. Bueno, ni hablar, a seguir. Paco Muñoz, de Onda Cero. Este partido, este empate, a mí me recuerda a otros partidos que han sido mejor que el rival y en unos mucho mejor que el rival, en otros menos mejor, sí, pero mejor. Y con manos a manos, como hoy y han empatado. Sí, claro. ¿Esto cómo se puede cambiar? Y luego, si le empieza a dar importancia al tema de los duelos directos, le han ganado el duelo directo al Celta, ¿es importante, creo, o no piensan? No, no pienso eso, Paco, no. No, esto sí es cierto que bueno, que hay partidos en los que te vas con ese, como hoy, con ese sabor agridulce, ¿no? Decir, estuvo cerca de meter. There are, of course, matches like today where you walk away with such a bittersweet feeling. Ahí no la empujó el otro. Son esas cosas que el fútbol es de lo que es bonito el fútbol, ¿no? El fallo humano, la fortuna que está o no está. It's not one of those human error and fortune things. You know, it's one of those matches where, you know, you can win as easily as you can use. El premio es que no pierdes, ¿no? Juegas a ganar y no pierdes. Bueno, pues ya está. Intentamos ganar y no fue posible y llevamos ya muchos. We tried to win, it wasn't possible. There's been lots of matches here at home where we're clearly the superior team, but it just slips through our fingers. Bueno, hay
hay que seguir. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo por el rendimiento del equipo, eso es verdad. Miki, ¿qué tal, mister? Miki UCB3 en radio. Quería preguntarle por Toni Lato, que se ha retirado tocado. No sé si sabéis qué tiene. So I wanted to ask about Toni Lato, who seemed to come off the pitch slightly affected today. Pues como todos, series uno más. Te contesto la segunda, series uno más. Aquí nadie juez titular porque lo diga nadie. Lo único que decide soy yo y escucho a todos, tomo mis decisiones y ya está. No le falta nada a nadie. Todos hacen un buen trabajo. Estamos todos en la misma línea. Nos juegan 11 y son 23 los que tengo. Entonces, ni hablar, siempre 12 se quedarán al margen. I've got 23 amazing players. There's always going to be 2 that are there on the margins, and it is what it is. And your question at the beginning, sorry, about Toni Lato. Yeah, he was overworked, sorry. Medio ahí agripado y tal, y un poquito entrenó, dejó un par de entrenamientos y nada, no es nada, estará paciente seguro. Sebas. Sí, Sebastián Roberio de Mallorca. Mister, usted ya lo ha dicho muchas veces, tema de árbitros, ¿no? Pero desde fuera, ¿no le ha llamado la atención el desigual reparto de tarjetas y de faltas? La primera tarjeta al Celta es en el 81. Sí. Y les ha desquiciado desde fuera, lo parecía al menos. Te agradezco la pregunta, Sebastián. Sabes que es difícil que te conteste y te felicito por tu nombramiento. Enhorabuena. Sí, de los árbitros no hablo. Nos va a hacer el favor de venir este hombre ya que es jefe. Luis Ángel. Hola, mister. Luis Ángel Trives de la cadena COPE. Hola, Luis Ángel. Le quería preguntar por el partido de Larin, que creo de las 5 tiros a puerta. I wanted to ask you as well about Larin's match today. Out of 4 opportunities, the Mallorca had 6 shots on target. 3 of them were Larin's. Sí, ya tenía una tarjeta. Yo le dije, si en la segunda parte haces otro por lo que sea, no te quites la camiseta, no vayas con la afición. Sí, yo sí le comenté. La primera se me escapó porque no contemplamos la amarilla que le meten, ¿no? Y sí, bueno, es un chico que tiene ganas y que Abdón y Murici le ayudan mucho. Los tres están en muy buena sintonía y estoy muy contento en ese aspecto del centro delantero. I'm really happy with how Kyle's doing at the moment, and I'm really happy with his progress. Me gustaría que hiciera una valoración de cómo ha vivido usted desde dentro todo lo que ha sido la diada, ¿no? del estadio, de la inauguración, cómo la ha visto la plantilla. Y luego me gustaría preguntarle si cree, viendo los primeros 10 minutos del equipo y los 80 restantes, que ha sido bastante superior al Celta, si cree que le ha podido poner un I think the first 10 minutes and the last 18 minutes were 2 different sides of Mallorca. I loved the whole match today, the whole pre-match coverage. My wife came, she really enjoyed it. It's a club that really makes an effort. They take steps forward. Y lo vas creyendo, dices, pues de verdad, esto va en serio y estoy muy contento con este club que va para arriba. Y la afición también. La afición hoy hizo And it's a club that's moving upwards all the time. Fue de verdad una pena no mandarlos a casa con el empate, pero bueno, hay cosas que no puedes controlar. No sé a los jugadores, buena pregunta, José, porque no lo sé. Yo estuve muy It's a very good question, but I don't exactly know how to answer. En el vestuario, relájense, olvídense, es una fiesta para el público, nosotros a lo nuestro, el minuto 1. You know, I said to all the boys, don't worry about the noise, about all the spectacle. It's for the fans, especially. But I do think that perhaps it could have had a distracting effect on their subconscious. Maybe, yeah. Le roban el balón, el otro, Yago la engancha estupendamente bien. Pero antes ya Gio quiso hacer una cosa que le roban, Samu quiso hacer 2 cosas que le roban. Entonces te invita a pensar que efectivamente el equipo no está como debería estar. Pero luego yo creo que a raíz del mazazo del gol, ¿en qué minuto fue, por cierto? 10. Pues eso. Yo creo que el equipo entendió, lo hablamos en el vestuario, no concedió nada en la segunda parte, salvo la última falta ahí que es peligrosísima, es verdad. Lo demás creo I mean, apart from the second foul that was incredibly dangerous, I do think that the second half was 100% ours. Cuento se ha acabado. Vamos de este lado. Hola, Javier. ¿El equipo necesita más calidad en el banquillo para... Javier, so El mister, does the team need higher quality on the bench?
You mean the manager? No, I mean the reserves on the bench. Well, I don't know what you mean, because I think I've got really high quality players on the as reserves. Jugadores diferenciales que pueden encarar y centrar cuando... Uno es Amat Mendiaye y el otro es Javi Llabrés. Son encaradores, son rápidos, buenos jugadores. ¿Más preguntas? Sí, aquí delante. Any more questions? Quizás una pregunta más para el lunes, pero el martes viene la Copa del Rey. Perhaps. So Tuesday is the King's Cup. Do you think this is going to give physical side effects? Well, we've got to go all out. We can't speculate. Vas viendo y es un equipo hecho y derecho que juega bien. No sé cómo está con el Leche, juega ahora, bueno, va a jugar. Pero no, vamos con lo que tengamos, por supuesto, no podemos especular porque ni sabemos ni podemos. Es verdad que no llega ni Valien, Jaume creo que tampoco está. I don't think Jaume will be ready for the match either. And Vedat won't be there in time either. So the ones that are there, David, Marcos, Quintanilla, there's Yusun also. I think I'll bring them over. I'm really happy with them. They've been training with me now for 2 weeks. They're there training with all the main team. Vamos a jugar con todo lo que tengamos, con la mayor seriedad del mundo. Como lo hemos hecho. And we'll go out and play with everything that we have. Aquí es mi 7º partido de Copa con Mallorca, los 7 fuera, Ojo al dato. Paco, con Mafeo hay una decisión tomada, había jugado con vendaje, pierde allí o por tarjetas de cara a Villarreal, se queda sin laterales y Mafeo no jugase. ¿Hay alguna otra decisión tomada sobre si va a ser intervenido? Pues mira, de momento vamos a esperar este partido de We will see what you and Lado are looking like. Of course, it's the medical professional advised better on this, and with regards to Mafeo too. It's definitely in pain, that's for sure. Pero hoy, si no te digo eso, no piensas que está mal, por ejemplo, el tipo se entrega, juega, entonces no sé cuánto tiempo lleva así. I don't know how long he's been feeling like this. Molestia en otra parte, pero no estaba el menisco, estaba bien. Y sospechamos, fíjate tú, que el daño se puede haber hecho en un entrenamiento, en un rondito, festejando un gol de rodillas. But I think it was actually, the pain has originated in him celebrating a goal that he did in a training session. So just like a really silly moment like that. ¿Qué sucede con Mafeo? Yo en este momento delego en el doctor, que él decida, él y el jugador. No tengo voz ni voto en este caso concreto. Todo lo demás sí, pero en este no. Vamos acabando, José. Sí, mister, para acabar de perfilar, como ha descartado a algunos futbolistas, no ha descartado a Mafeo y ha dicho que esperará después del partido de Copa, ¿se lo lleva usted al partido de Copa, Mafeo? A ver si el doctor... So will you be taking Mafeo to the King's Cup match? Well, I'm going to go and have a talk with the medical professionals with regards to Mafeo right now. And if he's fit, I'll bring him. And if not, then he'll stay here and somebody else will play for him. He'll be fine. Okay, well, we're going to leave it here. Thank you very much, Javier Aguirre. That was Javier Aguirre's press conference tonight. We will, of course, keep an eye out for Pablo Mafeo's physical condition. We do have a pretty tight calendar coming up now. Tuesday, 10 p.m., 9 p.m. in the Canary Islands. Of course, that is our next King's Cup match against Tenerife. That is to move into the quarterfinal of the King's Cup. And why not repeat the 2003 King's Cup win for Mallorca? And then Saturday, the 20th, and then Saturday, the 27th. If we moved into the quarterfinals, we'd also be playing a midweek match as well.
De momento, hora, fecha y hora es el del viernes 2 de febrero a las 9 de la noche. Visitaremos And also Friday, the 2nd of February, where we will be visiting San Mamés Stadium. Today, unfortunately, we weren't able to move away with a win, but hopefully we will be celebrating many, many victories in this renovated Somos Stadium. Thank you to our guest commentators today, Vicente and Gustavo. Thank you to Rocío, to Damián. And also thank you for you all for watching and listening tonight and wanting to celebrate this opening of the renovated stadium. So as you know, 3 areas of Somos staying open today for a big tardeo, for a big afternoon party. And if not, then we'll see you next time. Thank you for listening.